hivyo sisi tunataka kukuambia hivi, fanya ufanyalo, lakini ujue chochote kikitokea katika nchi hii, kwa sababu ofisi yako imekuwa ofisi ya kisiasa, ujue mahakama ya jinai itakukujia wewe na wale wote waliokutuma unataka kuleta vita Kenya. We just want to tell Kenyans and the world that this is just but the first installment. But also tell Mr. Kinoti that should any installment of violence happen anywhere in this country, it is him and his masters who shall be held to account. Yes. Should anything happen to any leader here or any leader who is not here, on account of the poisoned and planned accident assassinations, it is under your watch, Mr. President. The lives of leaders and Kenyans are in your hands. Take charge. Take charge against this evil cabal within your government, Mr. President. I just want to appeal to all Kenyans not to accept to fall into the trap and shenanigans of Kinoti, Director of Criminal Investigations, because I believe, and we believe as a team, that he is under direct instructions and organizations of a very sinister team and evil spirit in this country. Ile maneno tuliona jana kutoka Bwana Kinoti mwenyewe, sisi tunataka kusema tumekataa na tunaendelea kukataa, na ikuwe ya mwisho kuonekana kwa hii Kenya. Mambo ya DCI, tangu wakati mimi nilizaliwa mimi mwenyewe, tunajua ya kwamba DCI kazi yake ni kuchunguza mambo ya ukweli. Na wakati wote akichunguza, hakuna wakati DCI anaita press conference na kutangaza ya kwamba mimi nachunguza fulani. Hii ni kitu tunajua kwa dunia yote. Hakuna kitu inaitwa CID ana investigate maneno kwa public na kwenda kutangaza. Hii yote amefanya ni kisiasa, na ni siasa mbaya ya kulete vita ya kikabila, na tumekataa. DCI mzuri ni mtu kama Arab Talk. Wakati alikuwa DCI, alikuwa CID. Hakuna wakati alionekana hata akiongea, lakini mambo ilikuwa natendeka. Huyu Kinoti ameshindwa na kazi yake, aende achunguze mambo ya maana, aachane na siasa. Siasa kama anataka, aachie sisi siasa, ama aache hiyo kazi yake, akuje siasa. Tumenyane. Nikitaka kuuliza rais wetu, sababu wewe ulitufunza kufanya amani na wengine. Wewe ulitufunza kusameheana. Wewe ulitufunza kuangalia mbele, sio kuangalia nyuma. Wewe ulilalamika wakati ulisema Raila anataka watu wakae kwa historia. Viongozi hukumbukwa kwa ile maneno wamefanya mwisho, sio ile wamefanya mwanzo. Usikubali hii maneno idefine your legacy, Your Excellency. Tafadhali. Majority leader. Today I'll not wear a national hat. I will speak as one of the leaders from the Rift Valley. Just like Susan Kiika here, among others who are here. We know that, and we've said this for a long time now, for almost from the part of last year to this year, that there is a plan for a state-instigated violence, and the stage is Rift Valley. And the acts are intended for political reasons. This is simple, and I like to speak in a very simple way. The Asla narrative has united all Kenyans who believe that every hustle matters and that we should speak matters economy regardless of our community and tribes. The candidature of one William Ruto has been accepted across the country. The players of Uhuru succession who are deep inside the government urge plans like you read in our statement, starting from corruption, instigated charges, removal of leaders. Now the last card they have, because they have realized BBI doesn't work. The last card they have is to instigate violence in the Rift, so that communities, because Rift Valley is one of the regions that has every community in the country. And so that then if there's violence in Rift Valley, blame it on William Ruto. Then once you blame on William Ruto, you go to what they had already announced, that he will not be in the ballot box. So the objective here is political, like in our statement says, it's a political sport. But unfortunately, political sport using human lives.
using human lives. Shame on them. President Uhuru Kenyatta, accompanied by most of us here, visited the ICC with the deputy president. And what did they tell ICC? That we started reconciliation process in 2012. We have sorted all IDPs, they are settled. Everybody has gone back to their land. They even they told the world that as a result of their coming together, now Kenya is a peaceful nation. The president came to parliament and announced that there was a 10 billion that has been put in place to ensure that all the TJRC related issues are settled. Now, we want to know the truth. Did President Uhuru Kenyatta lie to ICC? Did President Uhuru Kenyatta lie to parliament by saying that those issues have been sorted? Do we believe the older President Uhuru Kenyatta or the current one that is supporting a DCI who is reopening a chapter that has been closed? So these are the questions we are asking ourselves. We are saying the real President Uhuru Kenyatta should come out. Yeah. Are you the one who told the ICC you've sorted these issues, or you are the one now who is reopening these issues? And even then, we have agreed as leaders kutoka Rift Valley. Hata liwe liwalo, juu chini, siasa yende nyuma ama mbele, Jubilee ikue isikue, tumeamua ya kwamba hakuna tena mwananchi atamwaka damu kwa sababu ya siasa. That is our resolve. It will not change. Kinoti and his shenanigans, I hear he was issuing another statement today trying to apologize. I'm sure he has realized that what he was doing has backfired. We want to tell him we don't want that letter he has written today. Let him go straight to a press and apologize to the people of Kenya for pretending to be reopening a process that the president himself announced that it had been solved. Or if that is not the case, he should be relieved of his duties. We get a DCI who is independent, who can be able to carry out the responsibilities of DCIs in a manner that is befitting a public office. Hiyo tu ndio tulikuja kusema hapa, lakini wache niwaambie wafanye nini wasifanye nini. Wakalenjin, Wakikuyu, Wakisii, Wajaluo, Waluya, Wasomali, Waturkana, Wamasai, wote wenye wanaishi Rift Valley, hakuna siku tutapikana tena. There is no time we will fight again. And we leaders who are here, like our statement is stating, while they are going for revenge and reopening those files, those of us who are here believe in peace and reconciliation. Absolutely. And if given a chance to continue leading our people beyond 2022, we will only focus on peace and reconciliation. Asanteni sana kwa kufika. Najua imekuwa muda. Najua hata mmenimiss. Ndio. Imekuwa muda kidogo. Mliwacha siku ile nikingangana hapa na polisi. Polisi 300. Kwa hiyo siku mkata nyinyi mkatoroka. Uliogopa? Sasa kwanza nashukuru sana kwa nyinyi kufika nyinyi wote asubuhi ya leo. Nimewaita kwa sababu mliona jana ule mtu Kinoti. Ule mtu tulisema ya kwamba hayuko kufanya kazi ya serikali ama hayuko kufanya haki ya kusaidia upande wa serikali. Leo tumeamka na huzuni sana. Kama leo tulilala vibaya. Kama watu wenye wanaelewa ni nini Kinoti alikuwa anaongea juu yake. Kwanza kama anza na mambo ya jana. Unakumbuka mara mingi nimekuwa nikiwaambia ya kwamba DCI sio DCI ile mnafikiria. DCI ni jombo la mtu ama ni cartel plan ya kupanga mambo yenye yaambatane na Mkenya yote. Jana mliona Kinoti anadaisha ya kwamba kuna watu wameandikisha statement ama kuna watu wameripoti. Kwanza nataka nianze hivi. Wakati kulikuwa na vita hapa ama wakati kulikuwa na vita bonde la ufa hii zaidi kushinda Kenya nyingine ile yote, especially hapa Eldoret na Nakuru, sisi tulikuwa hii town. Na labda Kinoti anaongea kwa sababu ajui ile kitu kenye ilifanyika ama elewi uzito
na uchungu wenye watu walipitia. Tuo 7-208 ilikuwa kama Iraq na Iran katika taifa letu la Kenya. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, baada ya miaka 2, miaka 3, viongozi wale waliona shida penye iko, wakafikiria zaidi. Na ndio maana kila siku, hata kama huwa sikubaliani na Uhuru Kenyatta, huwa ninataja ya kwamba ile amani walituletea na William Ruto from 2012, hiyo ndio legacy iko kwa roho yangu, huwa ninabeba kila siku. Lakini maajabu na maswali ninajiuliza kwanza kabla sijaendelea sana, ni ile mambo yanaendelea kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Sijui akisema ajui, atuelewi, kwa sababu ile kitu ilituleta pamoja. Kwanza kama jamii mbili, ni kwa sababu viongozi na sisi wote tulijiuliza ni nini hii tunasosana naye kila baada ya miaka 5. Na mnakumbuka mzuri sana Uhuru Kenyatta na William Ruto wakasema liwe liwalo, wapate uongozi, wakoze uongozi, lakini Wakenya hawawezi pigana tena, especially, na hiyo nitataja leo, especially Wakikuyu na Kalenjin. Lakini niko na maswali mingi sana kwa kichwa yangu, kwa sababu wakati nilianza kuwaeleza ama nilisema hapo awali zaidi ya miaka 3 sasa, kwa sababu niliuliza swali rahisi. Kuanzia 2013 to 2017 hatukuwa na msoso yoyote. Ilikuwa kila siku tukiamuka ni kufungua barabara, ni kufungua maendeleo, kujipanga na kupanga inji kwenda mbele. Lakini kuanzia 2017 siku ya kwanza wakati tuliapishwa, hata before tuapishwe, hii kisirani yote ikaanza. Mimi ndio nirudi hapo nyuma, nataka nieleze Kinoti ya kwamba Kinoti unaweza kuwa mwerevu sana, unaweza tumika sana, unaweza kuwa na akili mingi ile unafikiria uko naye, lakini hauna akili mingi kushinda fikra wa Kenya milioni 50. Hauko na akili mingi kuliko Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Hiyo uchochezi mnajaribu kukonganisha Wakalenjin na Wakikuyu especially, kwa sababu mmegonga ukuta kwa maneno ya siasa. Ni ile tulisema 2013 ya kwamba tunataka tushikane. Na wakati Uhuru Kenyatta na William Ruto waliamua, wakakaa chini wakasema tunataka tushikanishe hii jamii mbili. Hata sisi wengine tukiwa watu wa mkono by then, tulikuwa tunajiuliza maswali, tutaanza ku approach vipi? Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, wakati tulio tukakaisha chini wa Kalenjin hapa Eldoret, na tukawaeleza hii safari lazima iende hivi, kwa sababu hatutaki masosano tena. Na mimi nataka nishukuru sana jamii yetu ya Wakalenjin kwanza, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja aliinua mkono, ama hakuna hata mtu mmoja aliyepinga kitu. Alituuliza sasa tunaanza safari vipi? Na hiyo safari tulikutanisha watu wetu. Uhuru Kenyatta akatukutanisha watu wake kule juu, na tukakutana Nakuru, na tukasema pale Nakuru, tukose kiti tupate kiti, tukose uongozi tupate uongozi. Ni lazima kwanza hawa watu wawili washikane, ili Kenya ile ingine ipate kushikana. Nikiona leo mambo yenye yanaendelea ni kama movie, lakini sio movie, kwa sababu najua hawawezi shinda Mwenyezi Mungu. Hawawezi shinda finywa ya hao watu wenye wanafikiria vizuri. Na kuanzia hapo tukasameana. Tulisunga Kenya msima kwa sababu ya maneno ya ICC, na tukahubiri amani. Mtu mwenye alikuanga mbele kila siku kabla ya sisi kuongea, ama kabla ya viongozi wale wengine kuongea, ilikuwa mtu anaitwa Bishop, mtu anaitwa Reverend,
mtu anaitwa father, mtu anaitwa pastor na Waislamu wote kwa jumla. Tulisema tuombee nchi yetu, tushikane. Mimi nataka nikumbusha Wakenya hivi. Yale maneno Kinoti alisema jana, eti kuna watu waliripoti, kuna watu wako na uoga, sijui kuna watu wako na nini. Huwa tunasema kila siku, na hiyo nilisema hivi. Hata Uhuru Kenyatta akienda nyumbani atamaliza tamu yake. Hata William Ruto asipopata uongozi. Ile kitu tunataka tuhakikishie kwanza wa Kenya, especially wenye wako bonde la Ufa, especially wenye wako Uasin Gishu county hii na Nakuru na hii katikati hapa yote. Mimi nataka niwaeleze na msikize vizuri. Nimekuwa nikiwaambia kwamba kuna watu hawajui mwananchi mdogo. Hii mambo yote inapangwa ni kwa sababu wanataka uongozi ingine. Hii mambo yote inapangwa ni kwa sababu hawakujali wewe. Hawajui kuna mwananchi ajekula leo. Hawajui kuna mwananchi ajui atakula nini lunch time. Hawajui kuna mwananchi ana struggle kulilia mtoto penseli. Ni hao wanafiki unaona wanapanga haya mambo yote. Mimi nataka niwaambie Wakenya na wakaaji wa bonde la Ufa. Fanya biashara yako vizuri. Lala usingizi ya kutosha. Kama ulikuwa unajenga, endelea kujenga. Sisi wengine hatuna kabila. Marafiki wetu wengi ukichunguza, tuko na kabila sote katika taifa la Kenya. Na hatuwezi kukubali tena hata mtu mmoja amwake damu kwa sababu ya uongozi. Wakati watu wa Mungiki walinitafuta last year, na wakatafuta viongozi wengine 4, nikakuja nikasema ya kwamba kuna mtu wa Mungiki amenitafuta na akasema, boss, kuna shida hapa. Nimepewa pesa na watu wa serikali, nitafute vijana twende tukate watu Eldoret kama sijui wapi ili wagongane. Nikasema sikuogopa kwa sababu watu wengi walikuwa wanaogopa. Na nikaitwa katika kule cohesion na nika explain na nikawapatia route ya kufuata. Hawangefuata kwa sababu ni serikali. Hii mambo yote wamekuwa wakipanga kwa sababu wanajua penye wanaelekea. Hii mambo yote ni siasa. Na ndio mimi nauliza kila siku swali. Uchumi ya Kenya imeanguka. Simkae chini hata siku moja mfikirie namna ya kutengeneza uchumi. Wakenya wale walipiga kura na wale wenye inji wako na mashida mingi sana. Nikawaeleza hawa watu wa Mungiki wamekuja wakasema hivi. Unajua sisi hatuwezi kukataa kuchukua pesa kwa sababu ni ya serikali. Lakini hatuwezi tukafanya hiyo kitendo, hatuwezi kukubali penye tumetoka na penye tunaelekea na penye tumefika, tunajua penye tunataka na penye tunaelekea. Tunataka wewe mheshimiwa useme kwa sababu wewe ndio unaongea, ukisema wale watatuachana na sisi. Na nikasema hiyo maneno na hiyo maneno ikanyamaza. Tukawaambia maneno alamada. Wakafanya watu wanafanya uchunguzi wakapuuza. Kitu yoyote serikali inapanga haiwezi kasonga hata mguu moja. At the same, wacha niruke hata kidogo, hata hii mnaona hii ya KEMSA. Niliwaambia mapema hii ya KEMSA haiendi mahali. Ule mtu atastakiwa kabisa wakijaribu sana. Watastaka CEO wa KEMSA na watu wa procurement kwa sababu na ni watu walikuwa wanapigia simu wanapata instruction. Hawatastaka hao wa Korea wako hapa. The same thing na hii maneno inaendelea. Kitu yote serikali inapanga ni lazima tuambie mwananchi. Mwananchi ndio serikali na mwananchi yako na nguvu ya kuzuia haya maneno. Kwa sababu sisi tukishikana kama wananchi, ukiona kitu yoyote ofu inapangwa, sema. Unajua Kinoti hata akifanya hii kitu yote anafanya, anafikiria polisi yako na yeye sio watoto wa watu. I want to tell you Mr. Kinoti. Polisi yenye unafanya kazi na wao kwa ofisi yako na hiyo block yote ya DCI ni watoto kutoka Kenya mzima, wanaelewa ni nini ilifanyika na wanaelewa penye unaelekea, na hawa ndio wanatupea information. Wao ndio wanatupea information. Ukitumana kuja Eldoret wachukue files. Tulisema, unafikiri information tulitoa wapi? Tulitoa kwako hapo nyumbani kwa DCI. Ukatumana kule Hague. Ule DCI rafiki yangu OCBD alikuanga hapo wakati ya post election violence. Tulifungua naye barabara kutoka Ban Forest. Anaitwa Mr. Karuru, ulimtuma Hague. Tunajua hiyo mambo yote. Mmepanga na Nancy Kitau. Umetuma wakili Kisheru waende Hague.
Hiyo mambo yote tunajua Kinoti. Don't waste time. Mulipanga kuanzia pale awali. Mumeumiza Kenya hii kwa sababu ya mtu mmoja. Mkasema tunataka tutenge William Ruto kwa serikali ili akasirike, labda wagongane na Uhuru Kenyatta. Mumetafuta strategy yote ile. William Ruto alikubali kwenda kando, ila anaambia afanye atafanya, na akaheshimu mkubwa yake. Na muwezi kutugonganisha na Wakenya siku nyingine. Hamwezi kufanya Wakalenjin wakae kama adui na Wakikuyu na Kenya hii siku nyingine. Hiyo haiwezekani. Mtu staki, mtufunge, mtutafutie makosa yote mnaendelea nazo, lakini wacha sisi wachache tuumie, lakini Kenya lazima isimame. Mkatoka kwa hiyo strategy ya pili, mkakuja bana na corruption. Nikasema hii corruption sio corruption ya kutafutia wa Kenya. Mumeumiza wa Kenya wote, investors wote wametoroka, mumefunga mabiashara ya watu kwa sababu mlikuwa mnalenga ati tunataka tusuie huyu William Ruto, na sana sana to make sure marafiki yake wale wako linked na yeye wasipate biashara, to frustrate ili anguke. Mimi nataka niwaeleze, mnaweza shindana na hii dunia yote, mnaweza chukua hii nchi yote, mnaweza panga yenye mnapanga, lakini mimi nataka niwaambie pinywa na fichwa ya Wakenya milioni 50 na Mungu mwenye ako hai juu mbinguni, you will not succeed. Haitafika mahali Kinoti unaita watu, unalipa pesa ati wakuje waandike statement ati unataka kufufua maneno ya ICC. Kinoti wewe mwenyewe ndio utaenda ICC, make my words. Na hiyo timu yako, Nancy Kitau na PS Kipicho. Mimi ninawaambia kwa sababu mko na watoto kama sisi, msichukue watoto ya watu na wazazi ya watu. Hawa watu ni watu walipoteza watoto wao na familia yao. Hawa ni watu walipoteza mali zao, na sio mali moja, kulipiganwa Kenya mzima. Kiambaa yenye mnaongea juu yake kila siku iko kwa constituency yangu, haiko kwa constituency ya mtu mwingine. Hiyo Kiambaa mimi naijua. Tuko na machama na IDP, tuko na watu hapa tulikaa chini. Lakini mimi nataka niwaeleze, kuungana kwetu haiko mzaa. Lakini kama mnataka kutumia hiyo kisiasa, you will not succeed. Hata hiyo yote mnafanya BBI. Mnataka ati tugongane, ati yes na no. My friend, leo tuko mbele yenu saidi. Mimi nataka niombe wa Kenya. Na nataka niombe wakaaji wa Rift Valley. Na nataka niombe wakaaji wa Uasin Gishu. Wakaaji wa Nakuru. Ndugu zangu na dada zangu, tusikubali kugonganishwa na maneno ya upuzi. Kitu ya kwanza, soma Biblia, enda kanisani. Kitu ya pili, jua mimi ndugu yako, wewe ni dada yangu. Kitu ya tatu, Kenya hii ni ya kila mtu. Kila mtu anafaa kuishi pembe zote za Kenya. Mimi nimetenga hapa kwangu shamba ya 5 yenye nilileta marafiki yangu wa Kikuyu na Wajaluo tuishi pamoja hapa. Marafiki yangu, tunataka tuoneshe mfano katika Kenya hii, kwa sababu ile unafiki na ujinga na watapeli wa kumbavu wa mwisho kama hawa kina Kinoti hatuwezi kukubali tena wakuja waongoza watoto wetu. Haiwezekani uite watu 70 useme ati walikuja waka-complain ati wao sijui wanasikia kuna threats. Let me ask you a very simple question. From 2013 to 2017 ndio tumetoka tu kwa hiyo matatizo yote hiyo. Na Kibaki akakuja hapa akatupiga akatuunganisha akasema tusameane. Na Uhuru Kenyatta na William Ruto kuanzia hapo akafuata tusameane. Wewe umekuwa wapi for that 13 years from hiyo maneno yote ikifanyika mpaka leo ndio umefikiria ati kuna mafaili kwa hapo, sijui nini ndai ifanyike, sijui nini ndai ifanyike pale. Mimi nataka niambie hata wale waliandika statement, wale mnunuliwa, mkule pesa ni ya serikali. Hiyo pesa ni yetu na ni yenu nyinyi. Lakini mjue ya kwamba the final target ya hii kila kitu, sisi ni kitu moja, amani lazima idumu, na mjue ya kwamba hawa ni watapeli wakubwa. Kinoti ni mzigo kubwa katika taifa la Kenya kushinda ICC. Kinoti ni mzigo kubwa katika taifa la Kenya kushinda post election ya 2027 2028. Kama tungekuwa wajinga tungekuwa tumepigana kwa sababu ya huyu mtu anatumika huyu. Tungekuwa tumeshawacho sana. Hata ile maneno ilifanyika hapa Eldoret ile ilikuwa sokoni. Haikuwa sokoni, we are not fools.
Mimi niliingilia maneno kwa sababu ninajua na nikaenda nikatatua. Hakuna hata mguu moja ya kupanga uhalifu itafanyika katika hii kaunti ama kaunti nyingine ama taifa la Kenya. Hiyo ndio tunataka tuwaambie na mjue. Maneno ya kupanga maneno kwa boardroom. Na wewe Kinoti, nataka uangalie ukuta ya DCI office. Wewe ni namba ngapi? Wewe ni DCI namba ngapi? Angalia hiyo ukuta yako, wewe ni DCI namba ngapi? Na wale wengine wote walienda wapi? Na ninaambia IG, angalia ukuta ya ofisi yako, wewe ni namba ngapi? Wewe ni IG namba ngapi katika taifa la Kenya? Na niambie Matiang'i, ujiulize maswali kama wewe Matiang'i. Tumekuwa na watu wangapi powerful katika Kenya hii kushinda wewe? Ujiulize hiyo maswali. Nataka niulize Kipicho. Ujiulize, kuna watu walikuwa na umaarufu kubwa kama kina Sagayo Cheruiyot na wengine. Tembelea hawa nyumbani kunywa chai na wao. Uliza hao walikuwa kwa hiyo ofisi walikuwa na powers kiasi gani? Walienda wapi na nini ilifanyika? Msicheze na Wakenya tena. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali Kenya isukume kama vile Uganda inaenda. Hatuwezi kukubali kama vile Tanzania ilifanyika. Hatuwezi kukubali. Na mimi nataka niombe wa Kenya. Nyinyi ndio wenye kusema. Wachana na mimi. Wachana na Uhuru Kenyatta. Wachana na William Ruto. Wachana na Raila Odinga. Nyinyi wa Kenya ndio wa maana na nyinyi ndio mtaamua vile hii nchi itakaa. Kwa sababu watapeli ni wengi, wakora wa kutaka kuunganisha watu ni wengi, na mimi nimesema hivi. Mkisikia mtu yote anakuambia enda fanya uhalifu yoyote, nataka uambie tafadhali enda panga watoto yako. Na mimi nataka niseme hivi leo. Kama tunajisikia sana kwa siasa imekuwa ngumu, nataka mimi Oscar Sudi nipanga watoto yangu hapa. Uhuru apanga watoto yake. William Ruto apanga watoto yake. Raila Odinga apanga watoto yake. Mwanasiasa yote mwenye anajisikia yote apanga watoto yake. Tukutanisha watoto wetu kwa boardroom, alafu tuambie namna ya kushika mawe na namna ya kupigana Kenya hii. Lakini leave Kenyans alone. Please. Watu hawajerudisha mali yao kuanzia 2007 vizuri. Wakati walipata breed kidogo kwa Kibaki na wakapata ile breed ya 2017 from 2017 mpaka penye tuko sasa, uchumi umeharibika kabisa. Msiongezee mashida zingine. Wakenya wako na mashida ya kutosha. Wakenya hawafai kusonga hata mguu mmoja. Na hiyo ndio nimewaitia. Na tuliwaambia plan yenu ilikuwa tano. Ya kwanza, make sure umetoa William Ruto kwa serikali ili akasirike bla bla. Nasema hiyo asisikilize kwa hiyo. Ya pili, mkaleta maneno ya corruption, mkakuja mkafunga vitu mingi hapa, mkafugusa watu wengi kwa sababu mlikuwa mnataka namna ya kukutanisha William Ruto na corruption na frustrate watu wake. Tukaongea na hao watu tukaambia tafadhali nyinyi step aside na muende nyumbani na mfanye kazi nyingine kama kuchoma makaa. Ya tatu, mkasema mnaenda ku revive maneno ya ICC, hiyo nilisema last year, hiyo mnaona inaendelea. Ya nne ndio hii sasa. Hii mnafanya hii. Hii ni ya tano actually. Ya nne, mlipanga kuua William Ruto pale Lamada. We have everything. We are not stupid. Lakini hatuwezi tisha Wakenya ama hatuwezi kuinsight watu wetu kupitia maneno ya ujinga. That's why sisi tukiongea kila siku tunaambia watu wetu, be careful. Msioneshe mtu yote kidole. Msione hii mambo inafanyika Kenya hii muwekelee mtu yote. Mtu waachie kama viongozi tukabiliane na wao. We are not stupid, we are not fools. So hiyo maneno ya Kinoti unapanga na kina Nancy Kitao na kina huyo PS na huyo na kina Matiang'i na kina nani na huyo masters wenu. Mungu mwenye uko juu mbinguni, shughulikia wanafiki. Wewe tu Mungu ndio unajua ni nani anapanga hii, ni nini wanataka. Na ikiwezekana Mungu, kama kuna mtu mbaya kabisa anataka atolewe hii dunia, ni anataka kuunganisha wa Kenya, peleka yeye mapema. Usipeleka wa Kenya. Sikia katika mtandao wa social media, Facebook na other forums of social media. Majina yangu ama kwa jina naitwa Silas Tochim, mwakilishi wa ward ya Tenges, Baringo County, Baringo Central. Ndio MCA wa Tenges. Na hapa leo nikiwa nimesimama hapa, ninataka kustumu mazungumzo ya Kinoti DCI ambaye ndiye anasimamia mambo ya kuchunguza mambo ya criminal katika nchi yetu. Na jana bila watu wengi wamezungumzia, alitoa matamshi na alielekeza kazi yake kupotosha nchi yetu na kututenganisha kama nchi.
alisema vizuri kwamba amefufua mashtaka, malalamishi na mambo yote ya post-election violence ambayo ilifanyika 2007-2008. Na ingawa leo amezungumza ni kana kwamba anakanusha, lakini amezungumza na amesema. Na mimi naona katika maoni yangu mazungumzo ya Kinoti imetufundulia mambo mengi ambayo imepangwa katika nchi yetu. Lakini mimi nashtumu leo kwamba maneno ambayo ilisemwa jana inastahili kustumiwa kwa sababu ni maneno ya kugonganisha wananchi na ya kutenganisha wananchi. Mambo ambayo ilifanyika 2007-2008 ni maneno ambayo hatutaki kurudia. Ni maneno ambayo hata hatutaki kufikiria. Watu walipoteza jamii, watu walipoteza wapendwa wao, na watu walikufa. We lost many people. Na watu baadaye nchi yetu tukarudi na tukapata amani baada ya Kofi Annan kutuletea reconciliation. Na nchi yetu tukarudiana pamoja. Hata kukawa na tume ziliwekwa, lakini the turning point was 2013 wakati Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Deputy President walikubaliana kwamba tumeamua turudiane na tuishi kama ndugu na dada. And especially in the Rift Valley, there was that accord, that there was that coming together between the two tribes ambayo kulikuwa na shida. And that from 2013 kukawa na amani, watu wakaishi vizuri. 2017 tukawa na amani. Now 2020, 13 years after that ugly incidents which happened in 2007-2008, Kinoti anakuja kutuletea hiyo maneno, anataka kufufua. Hii ni mambo ambayo it's a chapter which was closed. Hata hii ni kesi ilienda mpaka ICC. Rais wetu na Deputy President walienda mpaka huko na hiyo maneno ikaisha. Now Kinoti is taking us back to the bad place. Incidences which we do not want to remember. And post-election violence in 2007-2008, it happened all over Kenya. Ilifanyika Naivasha, Eldoret, Nakuru, Kisumu, hata huko Mombasa. Na kwa nini yeye akakuja Eldoret? Kwa nini anataka kufanya Eldoret peke yake? Amekusanya watu wachache na anapeleka hao kwenda kuchukua statement. Kama anataka kufufua, afufue basi. Na hata asianzie 2008, arudi mpaka 1969 ama 64 where there was injustices. Watu waliuawa. Afanye kabisa, arudi kwa ile mambo ya Pio kama Pinto. Afanye mambo ya JM in the 70s, 75. Afanye hata ya huko, hata ya Father Kaisa, aleta hata ya Muge, aleta ya huko. Na afanye yote. Kwa nini kuja kutuletea kidogo? And why concentrate in Eldoret? Bwana usiende Naivasha. And we know there are many people who died in Naivasha. Tena Kisumu, watu walikufa. Kwa nini wewe ukakuja Eldoret? We know the plan which you have. Kwa nini imekuja? The question we are asking. Mbona imekuja wakati huu? Wakati hii ya handshake, the stupid handshake, hii wametuletea na referendum. They are driving an agenda. They want to revive the emotions ya watu. Ati watu ndio wahusunike, watu wawe na ile kutofika, na wakiletewa mambo ya BBI kwamba hii mambo itatuletea amani, wakubali. That is not the way to go. You cannot bring past things ambayo imefanyika alafu ati unataka mambo ya BBI ipite. And this is something which wananchi wamekataa. Kwanza niseme ya kwamba hii mambo ya post election violence, there was a commission. Kulikuwa na commission ya Ndungu there before ambayo ilileta shida. Kwa nini watu wanapigana? Na hata kuna watu walitajwa majina. Kukawa na hii commission ya Krigla, huyu Jack kutoka South Africa, na alisema hiyo maneno na iko kwa report. Pesa ya umma ilitumika, taxpayers money was used in those commissions, na ikaenda ikawekwa kwa shelf in State House. Kuna report pia ya TJRC ya Truth, Justice and Reconciliation ambayo ilikuwa inaongozwa na Ambassador Betul Kiblaga mwenda zake, rest in peace. Sasa kama Kinoti unataka kutuletea hiyo maneno ya post election violence, shida za kuleta shida hii mashamba, enda kwa ripoti ile iliwekwa. Pana kuja kusumbua watu na kufufua watu. Why go back to the graves and people have died?
And we've agreed that we will not go back there again. We know. Unataka kuunganisha watu ambao wanaishi Rift Valley. Mimi nataka kutoa wito kwa watu ambao wanaishi Rift Valley. Tuishi kwa amani. Tumeoana, tumepeana waolewe na wetu wameolewa, tunafanya biashara, tumesoma pamoja, tumejenga pamoja. Tusirudi nyuma. Mambo ya Kinoti na timu yake istumiwe na ilaaniwe na wapotee kwa jina la Yesu. Wasituletee maafa. We cannot go back again because we know this country will never be united kama mnatuletea hiyo maneno. Kwa nini unatuletea hii maneno after 13 years? It is questionable. Why after 13 years? Mbona hukuleta 2013? Kinoti, you did not come from the moon. You've been around and you've been alive. You've been in that position for many years. Mbona hukuleta 2013? Na mbona hukuleta 2017? Ndio saa hii unaleta 2020. Is it because somebody whom you do not want to ascend to the seat ndio unaleta hiyo maneno ya kumharibia China? Hii inasemekana mtego inashika wale waliokuwepo na wasiokuwepo. If you are reviving, you be prepared. This trap will have to bring many others ambao hukuwa unadhania. Jambo lingine ambalo ningependa kusema kwa nchi yetu. We cannot afford to go back again. You cannot just decide kuangusha watu waingie mtaro just because you want an agenda to be achieved. Siku ile walienda wakaweka sumu chakula kwa watu huko Nairobi. Eti ndio imharibia jina Deputy President. Na Kinoti wewe ukanyamaza. The last time I remember seeing you on this live prosecution, because at the end you will not prosecute anyone. Tell me of a case which you've prosecuted DCI Kinoti of recently. Hata insi uwezi kuprosecute. Kazi yako tu ni kwenda kwa media, kwenda kwa nation na kuita watu na kuongea Kiingereza mingi without professionalism. Umestaki nani? Wapi kesi ile umestaki? We know you just want to whip the emotions of the people and prosecute the case on social media in public dominion. Alafu watu waseme kweli kumbe hii maneno inaenda hivi. Kinoti, you need to be serious and have professionalism. Kwa sababu nchi hii it cannot be run by propaganda na kuleta hiyo maneno half-baked stories. Because if really you are serious and you want to bring post-election violence, just visit those reports which are there. This is a case which has gone to ICC and it came back and nobody was prosecuted. Sasa Kinoti umekuwa mwerevu kiasi gani mpaka saa hii ati umejua na umepata ripoti mingi ya kustaki watu? Unastaki nani? Tunajua hii maneno ni kuambatana na mambo ya BBI. Hii BBI ambao wananchi wamekataa kila pale wamekataa. We know. Why has it just come in at this time when you want to launch the same signatures? Na mimi nataka kumwomba Mheshimiwa Rais. It is good to read the signs of the times. And the signs of the times tells us that people are not keen on this BBI and the signatures. The greatest need of the people of Kenya now and the world is to address the issue of this scourge and the pandemic. Watu wanataka wasaidiwe chakula na madawa ya hii mambo ya corona. Watu wameumia. Matibabu ndio hakuna. Walimu wanakufa, madaktari wanakufa. That is the priority ambayo inastahili kuwa addressed now in Kenya. Not the issue of going back to these things, the ugly sins which we came through. Na tulikubaliana na tukaomba Mungu atusamee na tumeendelea. Kwa nini Kinoti umewacha stories, very very necessary cases? Kuna kesi mingi. Kwanza ya mkubwa yako Matiangi, the cabinet secretary for security, which that DCI falls under. Yeye aliiba pesa, akakula pesa ya Ruaraka shamba, mambo ya procurements. Hata hii mambo hii hii mnalaleta hii ya huduma namba. Lots of corruption which are there. Why can't you prosecute that? Ile kesi ya Kenei uliweka wapi? Umeprosecute nani? Pesa imeibiwa. Kemsa. Pesa iliibiwa mabilioni. We now have COVID billionaires. Na ujastaki hawa. Na Mheshimiwa Rais alisema 30 days. Yes, 30 days. Now it is almost 100 days. Na ujastaki. Unaenda kurudia kesi ambayo iliisha zamani 13 years ago. While you are not prosecuting the necessary things.
Hakuna kesi wewe unafanya hapo. We know what you are doing. And that we will not accept the agenda and the narrative you want to build. That tunataka kuwekea narrative kwamba Deputy President ndiye alileta hii mambo ya vita. Eti watu walipigana Rift Valley kwa sababu ya kura. Ati turudi sasa huko. Kwanza hata ujue vizuri. Ngawa ilikuwa imeisha. Watu walikuwa wanasema no Raila no peace. So how will Ruto come in? He was not a candidate. He was not a presidential candidate. Na saa hii umeanza kutuletea story. Please, this country is in a dire need. We are just at our knees, seeking for the mercies of God to help us during this time of need. Halafu wewe unatuletea mambo mbaya. Mambo ambayo hatusaidii. In the Bible, kuna mtu alikuwa anakaa kwa makaburi. Alikuwa akikaa kwa makaburi, akikula makaburi, na anachimba makaburi, akiumiza watu. But when Jesus came, aliomba, na akaanguka chini. Because of Jesus akasema usituue, wacha tuingie kwa ile nguruwe. Yesu akauliza jina yako nani? Akasema sisi ni legion. And the legion in those days of the Roman Empire ilikuwa ni kikundi cha askari zaidi ya 7,000. Kwa hivyo Kinoti, you are just a figure and a symbol of the man who was by the gravesites. Na it was a legion. Kuwa anasumbua watu. And we want to pray for you that Jesus may change your life so that you become a professional. Wewe nafikiri watu tukianza kuingia vita utapata nini? Why can't we let justice just flow in this country? Ili tuwe na amani. Watu tuingie uchaguzi. Na hii mambo yenu ya BBI umetuletea. It will just take us to where we really do not want. Just read the signs of the times, as I had said. Mheshimiwa Rais, tunakuomba hawa watu wote, kina Kinoti, kina Matiang'i, hata huyu hao wengine, kina PS, hao wengine, they are all under your leadership. Na tunataka vitu ya maana ifanyike katika nchi yetu. Tunaomba sana kwamba msitupeleke pahali tumetoka. Rift Valley, sisi tulisema hatutarudi tena hiyo maneno. We said that in Afra Stadium. Na hiyo ilikubalika vizuri. And that was the handshake which is up to now tunasimamia. Na hatujarudi huko. And we will not go back. I want to request our brothers, our sisters, those who are living together in Rift Valley, that don't be discouraged. Musitishwe. Hiyo maneno yao hayendi mahali. Musitishwe. We are living in peace. Na hatutaondoka tena kupigana. Na tusirudi huko. Wacha wao wenyewe waende. Na kama Kinoti anataka nchi yetu tupigane, alete watoto yake na bibi yake na magirlfriends wote waende wapigane. Lakini sio sisi, sio watu ya Rift Valley. Sisi tunapenda amani na tutaishi kwa amani. And nobody, hakuna mtu atamwaga damu tena kwa sababu ya hiyo maneno. Kama mnadhani mtatuletea hiyo maneno ya BBI na signatures, amuta tupata hapo. Tumewaona mbali. Ile anasemekana we've seen you in 18. Tumeona nyinyi and we know where you are going. Mheshimiwa Ruto alisema long time ago that kuna mpango ya kurevive. Na Mheshimiwa Deputy President alisema pia kwamba they are planning to revive the issues ya ICC. Na tumeona. And this is what we are seeing. And we will not go into your trap. Tumewatambua zamani. Kabla kuzungumzia mambo ya nazungumzia mambo ya corona kwamba what is there needed now? The resources, the attention, our energies and our strengths. We want to pray not to address the issue of this pandemic. Where will we go? Watoto wetu ndio hawajaenda shule, biashara imeanguka, people are home jobless and they really need the basic things. Mambo ya BBI na signatures is not a necessity now. It is not. We are missing our priorities, Mr. President. Let us address the need and the issues which is affecting us. It is not the signatures. Ngawa tunaona mnatulasimishia sana. Na tukikataa, and if we refuse. Wale tuletea mambo ya signatures na hii mambo ya huduma namba kwamba it was launched huko Kiambu na Matiang'i, alafu baadaye wataenda kuchukua huduma numbers kwa county commissioner. Hiyo ni corona tayari. Watu wanaambiwa waende, mnataka watu waende, signatures, kuchukua card. Hiyo ni corona. Watu kupangana laini.
You are just forcing us. And that huduma number is illegal. It cannot be substantiated kwa sheria ya Kenya. ID is what is accepted na inakubalika. Iko kwa sheria ya Kenya yetu. ID in section 9 of the Constitution of registrations of persons, that is captured there. Huduma iko wapi? That's never even been, there's no legislation ya kusukuma hii mambo ya huduma number. Alafu mnatulazimishia huduma number, mambo ya signatures, post election violence, yote ni mambo yenu mnatuletea kwa sababu mnataka hii mambo ya referendum. It will not work. Haiwezi. Read the signs of the times. Otherwise, you will be caught unaware. Kwa hivyo hiyo ndio maombi yangu na hiyo ni wito yangu kwamba mambo ya Kinoti na timu yake istumiwe na ilaaniwe kwa jina la Yesu. Nataka kumuombea leo ili hii mambo ikwende mzuri. Basi nataka kuomba. Baba wetu wa mbinguni, naombea nchi yetu tupate kuishi kwa amani, tuishi kama zamani. Na shida zote ambazo zinakuja tunaombea ili utushindanie. Naombea rais, naombea naibu wake, naombea department zote na cabinet secretaries. Saidi naombea department hii security side. Kwa sababu mambo ambayo inakuja Mungu ya kutenganisha na kuleta vita. Mambo ya vita ambayo iliisha ya 2007 2008 tunakemea tusirudie tena. Hiyo ni mambo tulitoka huko na hatutarudi. Tunaomba utupatie amani. Hata hii mambo ya ugonjwa tunaombea ishe ili tuishi pia na ushindi wetu. Tufanye biashara na shetani ashindwe. Na naombea pia Kinoti aone mwangaza kama vile Saul aliona mwangaza katika Damascus ili uwasaidie wote. Mungu wetu tunaomba ubariki nchi yetu na utuongoze. Maana tumeomba kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Nataka kusema hivi, ujumbe kwa Mr. Kinoti ni kwamba huwezi tafuta njia nyingine ya kugonganisha Wakenya kwa sababu njia zote zile mmetumia zimekataa kupita. Kwa hivyo njia ya kutaka kutumia makabila kuanzisha vita ili muwe pasishe malengo yenu ya BBI haitafaulu. Swali langu kuu ni hili. Tumeona jana watu wametoka sehemu ya Rift Valley kuja kuweka statement. Nauliza, hii post election violence ilikuwa Rift Valley peke yake? Wako wapi wa Naivasha? Wako wapi wa Nairobi? Wako wapi wa Nakuru? Wako wapi wa Mombasa? Wako wapi wa Kisumu? Wewe unatuletea tu watu wa moja because you want to set up two tribes to fight because you have already lost mambo ya BBI. Kwa hivyo sisi tunataka kukuambia hivi, fanya ufanyalo, lakini ujue chochote kikitokea katika nchi hii, kwa sababu ofisi yako imekuwa ofisi ya kisiasa, ujue mahakama ya jinai itakukujia wewe na wale wote waliokutuma unataka kuleta vita Kenya. Sisi kama viongozi hatutakubali vita hapa nchini Kenya. Shukrani. Hii nchi yetu ni nchi ya sarakasi ya bunwasi. Tumesikia yale ambao Kinoti DCI ameanza kuzitaja, na nataka kuamini ya kwamba Kinoti yako genuine, atumiwi na wanasiasa, kwa sababu wale ambao walikuwa mbele yake, wale inspector of police ambao 2007 walitumiwa na wanasiasa, walienda Hague bila uniform na bila crown ya serikali. Kwa hivyo kama saa hizi uko ndani ya serikali, tunataka ufanye kazi kulingana na yale ambao inaambatana na sheria. Nimesikia anafungua ile kesi ya 2007 na I hope Kinoti anaelewa ya kwamba wale ambao walistakiwa 2007 ni rais wangu Uhuru Muigai Kenyatta, naibu wa rais William Samoei Arap Ruto na wengine. Na sisi kama Wakenya tukafanya mjadala na tukaamua kama venye South Africa walisameana kutumia Truth and Reconciliation Commission. Sisi wenyewe kama Wakenya tukaamua tuko na Truth and Reconciliation Commission yetu ambao ilikuwa ballot box ya 2013, ambao mbali na yale ambao international community ilikuwa inasema, mbali na kustuliwa ya kwamba choices have consequences, tukaamua ili tuonyeshe ulimwengu ya kwamba sisi tumeamua kusameana
na kukuja pamoja tukawachagua kama rais na naibu wa rais wala ambao walikuwa suspect of the post-election violence in 2007. 2007 is 13 years ago. We regret what happened. But I can assure you that even if you lose a person, you lose your child, you don't live in the grave for 13 years. You mourn for 3 months, 4 months, and then you rush to bed and make more babies. Kenya is no longer in the graveyard of post-election violence victims. It is in bed making more babies. Tuliamua sisi wenyewe tusameane na tuweze kukubali ya kwamba tulifanya makosa na yale ambao tulifanya in 2007 haitawahi rudiwa. Lakini Kinoti saa hizi kutumia siasa na sarakazi yake kuachana na ile vita ambao tulimpatia ya ufisadi, kuachana na ile vita ambao tulimpatia ya wakora ambao waliiba pesa ya KEMSA, waliiba pesa katika nchi ya Kenya, na sasa kuanza sarakasi ya kusema uchunguzi ya post-election violence. I hope Bwana Kinoti, you'll be able to interview all the victims, those who are chased away from Eldoret, those who are burned in their houses in Naivasha, those whose houses, landlord, were occupied by force in Kibera. I hope you will take into consideration and be non-partisan, ili isikuwe unatumiwa na wanasiasa. And I hope you are not opening a Pandora box where again our brothers, the president and the deputy president, will have to face ICC in the International Criminal Court, which you'll want to follow na kujaribu kufuata mtu moja. Unajua hii Kenya, kama ni kufuata mtu, fuata mtu na haki. Hapana chimba mtu mara hii. Hapana. Tunajua the victims of post-election violence are in 4 categories. And Mr. Kinoti, I can assist you kukuhesabia. Watu ambao walifukuza makwao huko Eldoret. 1. Watu ambao walichomwa wakiwa hai huko Naivasha. Watu ambao walitairiwa na power saw na mungiki. Watu ambao waliishi kwa manyumba wenyewe na nguvu na kidhuluma bila kulipa rent huko Kibera. Jaribu kutafuta hao tenants, hao landlords. Jaribu kutafuta wale ambao walikuwa circumcised. We want to see them who are circumcised by force. Tunataka kujua wale ambao walichomwa. Kuna mmoja bado have registered as a person with disability. Lazima utafute mwenye alichomewa huko Naivasha. Lazima pia tutafute wale ambao walifukuzwa wako Eldoret. What? They must be brought on board. Nimewaita kwa sababu mliona jana ule mtu Kinoti, ule mtu tulisema ya kwamba hayuko kufanya kazi ya serikali ama hayuko kufanya haki ya kusaidia upande wa serikali. Leo tumeamka na usuni sana, kama leo tumelala vibaya, kama watu wenye wanaelewa nini Kinoti alikuwa anaongea juu yake. Kwanza kama anza na mambo ya jana, unakumbuka mara mingi nimekuwa nikiwaambia ya kwamba DCI sio DCI ile mnafikiria. DCI ni jombo la mtu ama ni cartel plan ya kupanga mambo yenye yambatane na Mkenya yote. Jana mliona Kinoti anadaisha ya kwamba kuna watu wameandikisha statement ama kuna watu wameripoti. Kwanza nataka nianze hivi. Wakati kulikuwa na vita hapa ama wakati kulikuwa na vita bonde la ufa hii zaidi kushinda Kenya nyingine ile yote, especially hapa Eldoret na Nakuru, sisi tulikuwa itao. Na labda Kinoti anaongea kwa sababu ajui ile kitu kilifanyika ama aelewe uzito na uchungu wenye watu walipitia. Tuo 7-208 ilikuwa kama Iraq na Iran katika taifa letu la Kenya.
na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, baada ya miaka 2 miaka 3, viongozi wale waliona shida kwenye iko wakafikiria zaidi, na ndio maana kila siku, hata kama huwa sikubaliani na Uhuru Kenyatta, huwa ninataja ya kwamba ile amani walituletea na William Ruto from 2012, hiyo ndio legacy iko kwa roho yangu, huwa ninabeba kila siku. Lakini maajabu na maswali ninajiuliza kwanza kabla sijaendelea sana, ni ile mambo yanaendelea kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Sijui akisema ajui, hatuelewi, kwa sababu ile kitu ilituleta pamoja kwanza kama jamii mbili. Ni kwa sababu viongozi na sisi wote tulijiuliza ni nini hii tunasosana naye kila baada ya miaka 5. Na mnakumbuka mzuri sana Uhuru Kenyatta na William Ruto wakasema liwe liwalo, wapate uongozi, wakoze uongozi, lakini Wakenya hawawezi kupigana tena, especially, na hiyo nitataja leo, especially Wakikuyu na Kalenjin. Lakini niko na maswali mingi sana kwa kichwa changu, kwa sababu wakati nilianza kuwaeleza ama nilisema hapo awali zaidi ya miaka 3 sasa, kwa sababu niliuliza swali rahisi. Kuanzia 2013 to 2017 hatukuwa na msoso yoyote. Ilikuwa kila siku tukiamuka ni kufungua barabara, ni kufungua maendeleo, kujipanga na kupanga nchi kwenda mbele. Lakini kuanzia 2017 siku ya kwanza wakati tuliapishwa, hata before tuapishwe, hii kisirani yote ikaanza. Mimi ndio nirudi hapo nyuma, nataka nieleze Kinoti ya kwamba Kinoti unaweza kuwa mwerevu sana, unaweza tumika sana, unaweza kuwa na akili mingi ile unafikiria uko naye, lakini hauna akili mingi kushinda vichwa wa Kenya milioni 50. Hauko na akili mingi kuliko Mwenyezi Mungu. Na ndio mimi nauliza kila siku swali, uchumi ya Kenya imeanguka. Simkae chini hata siku moja mfikirie namna ya kutengeneza uchumi. Wakenya wale walipiga kura na wale wenye inji wako na mashida mingi sana. Nikawaeleza hawa watu wa Mungiki wamekuja wakasema hivi, unajua sisi hatuwezi kukataa kuchukua pesa kwa sababu ni ya serikali, lakini hatuwezi tukafanya hiyo kitendo, hatuwezi kukubali penye tumetoka na penye tunaelekea na penye tumefika. Tunajua penye tunataka na penye tunaelekea. Tunataka wewe mheshimiwa useme, kwa sababu wewe ndio unaongea. Ukisema wale watatuachana na sisi. Na nikasema hiyo maneno na hiyo maneno ikanyamaza. Tukawaambia maneno alamada, wakafanya watu wanafanya uchunguzi, wakapuuza. Kitu yoyote serikali inapanga haiwezi kasonga hata mguu moja. At the same, wacha niruke hata kidogo, hata hii mnaona hii ya KEMSA, niliwaambia mapema hii ya KEMSA haiendi mahali. Ule mtu atastakiwa kabisa wakijaribu sana. Watastaka CEO wa KEMSA na watu wa procurement, kwa sababu na ni watu walikuwa wanapigia simu wanafuata instruction. Hawatastaka hao wa Korea wako hapa. The same thing na hii maneno inaendelea. Kitu yoyote serikali inapanga ni lazima tuambie mwananchi. Mwananchi ndio serikali, na mwananchi yako na nguvu ya kuzuia haya maneno. Kwa sababu sisi tukishikana kama wananchi, ukiona kitu yoyote ofu inapangwa, sema. Unajua Kinoti hata akifanya hii vitu yote anafanya, anafikiria polisi yako na yeye sio watoto wa watu. I want to tell you Mr. Kinoti, polisi yenye unafanya kazi na wao kwa ofisi yako na hiyo block yote ya DCI ni watoto kutoka Kenya mzima, wanaelewa ni nini ilifanyika na wanaelewa penye unaelekea, na hawa ndio wanatupea information. Wao ndio wanatupea information. Ukitumana kuja Eldoret wachukue files, tulisema, unafikiri information tulitoa wapi? Tulitoa kwako hapo nyumbani kwa DCI. Ukatumana kule Hague, ule DCI rafiki yangu OCBD alikuanga hapa wakati ya post election violence. Tulifungua na barabara kutoka Ban Forest, anaitwa Mr. Karuru, ulimtuma Hague. Tunajua hiyo mambo yote. Mumepanga na Nancy Kitau, mumetuma wakili Kisheru waende Hague. Hiyo mambo yote tunajua Kinoti. Don't waste time. Mulipanga kuanzia pale awali
Mmeumiza Kenya hii kwa sababu ya mtu mmoja. Mkasema tunataka tutenge William Ruto kwa serikali ili akasirike, labda wagongane na Uhuru Kenyatta. Mmetafuta strategy yote ile. William Ruto alikubali kwenda kando, ila anaambia afanye atafanya, na akaheshimu mkubwa yake. Na mwezi kutugonganisha na Wakenya siku nyingine. Amwezi kufanya Wakalenjin wakae kama adui na Wakikuyu na Kenya hii siku nyingine. Hiyo haiwezekani. Mtu staki, mtu funge, mtu tafutie makosa yote mnaendelea nazo, lakini wacha sisi wachache tuumie, lakini Kenya lazima isimame. Mkatoka kwa hiyo strategy ya pili, mkakuja bana na corruption. Nikasema hii corruption sio corruption ya kutafutia wa Kenya. Mmeumiza wa Kenya wote, investors wote wametoroka, mmefunga mabiashara ya watu kwa sababu mlikuwa mnalenga ati tunataka tusuie huyu William Ruto, na sana to make sure marafiki yake wasipate biashara, to frustrate ili anguke. Mimi nataka niwaeleze, mnaweza shindana na hii dunia yote, mnaweza chukua hii nchi yote, mnaweza panga yenye mnapanga, lakini mimi nataka niwaambie finywa na fichwa ya Wakenya milioni 50 na Mungu mwenye ako hai juu mbinguni, you will not succeed. Haitafika mahali Kinoti unaita watu, unalipa pesa atu wakuja waandike statement atu ndio kufufua maneno ya ICC. Kinoti wewe mwenyewe ndio utaenda ICC, make my words. Na hiyo timu yako, Nancy Kitau na PS Kipicho. Mimi ninawaambia kwa sababu mko na watoto kama sisi, msichukue watoto ya watu na wazazi ya watu. Hao watu ni watu walipoteza watoto wao na familia yao. Hawa ni watu walipoteza mali zao. Na sio mali moja, kulipiganwa Kenya mzima. Kiambaa yenye mnaongea juu yake kila siku iko kwa constituency yangu, haiko kwa constituency ya mtu mwingine. Hiyo Kiambaa mimi naijua. Tuko na machama na IDP, tuko na watu hapa tulikaa chini. Lakini mimi nataka niwaeleze, kuungana kwetu haikuwa mzaa. Lakini kama mnataka kutumia hiyo kisiasa, you will not succeed. Hata hii yote mnafanya BBI. Mnataka ati tugongane, ati yes na no. My friend, leo tuko mbele yenu saidi. Mimi nataka niombe wa Kenya. Na nataka niombe wakaaji wa Rift Valley. Na nataka niombe wakaaji wa Uasin Gishu. Wakaaji wa Nakuru. Ndugu zangu na dada zangu, tusikubali kugonganishwa na maneno ya upuzi. Umba mbingu na dunia. Hiyo uchochezi mnajaribu kugonganisha Wakalenjin na Wakikuyu especially, kwa sababu mmegonga ukuta kwa maneno ya siasa. Ni ile tulisema 2013 ya kwamba tunataka tushikane. Na wakati Uhuru Kenyatta na William Ruto waliamua, wakakaa chini wakasema tunataka tushikanishe hii jamii mbili. Hata sisi wengine tukiwa watu ya mkono by then, tulikuwa tunajiuliza maswali. Tutaanza ku approach vipi? Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, wakati tulio tukakaisha chini Wakalenjin hapa Eldoret, na tukawaeleza hii safari lazima iende hivi, kwa sababu hatutaki masosano tena. Na mimi nataka nishukuru sana jamii yetu ya Wakalenjin kwanza, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja aliinua mkono, ama hakuna hata mtu mmoja aliyepinga. Kitu alituuliza sasa tunaanza safari vipi? Na hiyo safari tulikutanisha watu wetu. Uhuru Kenyatta akatukutanisha watu wake kule juu, na tukakutana Nakuru. Na tukasema pale Nakuru, tukose kiti tupate kiti, tukose uongozi tupate uongozi. Ni lazima kwanza hawa watu wawili washikane ili Kenya ile ingine ipate kushikana. Nikiona leo mambo yenye yanaendelea ni kama movie, lakini sio movie, kwa sababu najua hawawezi shinda Mwenyezi Mungu. Hawawezi shinda finywa ya hao watu wenye wanafikiria vizuri. Na kuanzia hapo tukasameheana. Tulisunga Kenya msima kwa sababu ya maneno ya ICC. Na tukahubiri amani. Mtu mwenye alikuanga mbele kila siku
kabla ya sisi kuongea ama kabla ya viongozi wale wengine kuongea, ilikuwa mtu anaitwa bishop, mtu anaitwa reverend, mtu anaitwa father, mtu anaitwa pastor na Waislamu wote kwa jumla. Tulisema tuombee nchi yetu, tushikane. Mimi nataka nikumbusha Wakenya hivi. Yale maneno Kinoti alisema jana, eti kuna watu walireport, kuna watu wako na uoga, sijui kuna watu wako na nini. Watu nasema kila siku, na hiyo nilisema hivi. Hata Uhuru Kenyatta akienda nyumbani akimaliza tamu yake, hata William Ruto asipopata uongozi, ile kitu tunataka tuhakikishie kwanza wa Kenya, especially wenye wako bonde la ufa, especially wenye wako Uasin Gishu county hii na Nakuru na hii katikati hapa yote. Mimi nataka niwaeleze na mnisikize vizuri. Nimekuwa nikiwaambia ya kwamba kuna watu hawajui mwananchi mdogo. Hii mambo yote inapangwa ni kwa sababu wanataka uongozi ingine. Hii mambo yote inapangwa ni kwa sababu hawakujali wewe. Hawajui kuna mwananchi ajekula leo. Hawajui kuna mwananchi ajui atakula nini lunch time. Hawajui kuna mwananchi ana struggle kulilia mtoto penseli. Ni hao wanafiki unaona wanapanga haya mambo yote. Mimi nataka niwaambie Wakenya na wakaaji wa bonde la ufa, fanya biashara yako vizuri, lala usingizi ya kutosha. Kama ulikuwa unajenga, endelea kujenga. Sisi wengine hatuna kabila. Marafiki wetu wengi ukichunguza, tuko na kabila sote katika taifa la Kenya. Na hatuwezi kukubali tena hata mtu mmoja amwake damu kwa sababu ya uongozi. Wakati watu wa Mungiki walinitafuta last year, na wakatafuta viongozi wengine 4, nikakuja nikasema ya kwamba kuna mtu wa Mungiki amenitafuta na akasema, boss, kuna shida hapa. Nimepewa pesa na watu wa serikali, nitafute vijana twende tukate watu Eldoret ama sijui wapi ili wagongane. Nikasema sikuogopa kwa sababu watu wengi walikuwa wanaogopa. Na nikaitwa katika kule cohesion na nika-explain na nikawapatia route ya kufuata. Hawangefuata kwa sababu ni serikali. Hii mambo yote wamekuwa wakipanga kwa sababu wanajua penye wanaelekea. Hii mambo yote ni siasa. Kwanza nimetumwa na watu wa Huruma na watu wa Kibra na watu wa Mathare ambao mwaka wa 2007 Raila Odinga aliwaambia waingie manyumba za watu. Wanasema hata wao wangetaka kuandikisha statement ndio hiyo mambo ifuatiliwe. Na pia kwa hivyo nataka kuomba Bwana Kinoti na DCI awapatie nafasi na wao waweze kuongea. Ya pili, tunacheza na mambo ya usalama. Tuko na ripoti katika hii nyumba ambao tunajadiliana, ambao ililetwa na rais wakati wa State of the Nation Address, the security report on security. Na akasema katika hiyo ripoti ya kwamba kuna wanasiasa wana fund vigilante groups kama Mungiki na zingineo. Pia hiyo ni kazi Bwana Kinoti. Angalia kwa hiyo ripoti, kwa sababu kusema kuna wanasiasa haujasema ni nani, ni kucheza na usalama wa kitaifa. Mwisho, kati ya mwaka wa 2008 na 2013 mimi mwenyewe nilikuwa nafanya na rais. Sana sana kazi yangu ilikuwa ya kuleta watu amani na kushikanisha watu sana sana huko Rift Valley. Karibu miaka 4 sikufanya kazi nyingine. Ningetaka kuuliza rais wetu, sababu wewe ulitufunza kufanya amani na wengine. Wewe ulitufunza kusameheana. Wewe ulitufunza kuangalia mbele sio kuangalia nyuma. Wewe ulilalamika wakati ulisema Raila anataka watu wakae kwa historia. Viongozi hukumbukwa kwa ile maneno amefanya mwisho, sio ile wamefanya mwanzo. Usikubali hii maneno define your legacy, your excellency. Tafadhali, you have invested too much in this peace in this country. Usikubali watu ambao wamekuwa wakikupiga miaka yote wakutoe katika hiyo njia ambayo ulikuwa karibu tu upate Nobel Peace Prize isipokuwa ni hii. Asante. Ladies and gentlemen, members of the media, I want to address myself to a few statements that have been made by the Director of Criminal Investigation, Kinoti. As you are all aware, the Director of CID
has just issued some press statement on sensitive matters regarding post-election violence of 2008. Number one, as the governor of this county and the people of this county, I want to state categorically that as Uasin Gishu residents and the people of this county, we are absolutely peaceful. And as county government, we are not aware of any threats that have been issued to anybody. I've been a governor for the last 8 years. I'm not aware of any citizen whose land is being occupied by another person forcefully. I just want to ask the DCI, Kinoti, that there are matters you can joke around with, but there are matters you have to take them with the seriousness it deserves. DCI was not created yesterday. DCI was there 2007, 2008. And therefore, to make allegations that there are people who are involved and are working free, then you are indicting the DCI itself for having failed to actually do their work that time. As the people of this county who made peace and decided they were going to live in peace, what we want to tell anybody with a slight intention of causing violence in this county, that we are not ready, we are not going to accept. We made a decision with our minds and with our hearts, and we made peace with ourselves. And we said, we shall forever live in peace. We want to tell Kinoti that if he is indeed pursuing justice from citizens who have complained, I hope it is actually justice for people who have volunteered and said we have an issue that needs to be addressed. But it is evident from his speech. You don't have to be a psychologist to read between the lines and see that he is operating under a very unusual environment. I now, as a governor, have no reason not to believe the rumors that have been going around. You know, I'm not a person who follows these rumors. Now, unajua mimi huwa sina wakati ya hiyo. You know, we have been reading in papers and rumors. Oh, some CID guys walikuja hapa Eldoret, you they got the documents, you they, of course, I have every reason to believe there must be a link with manene ICC. Hata hii surrender ya Kisheru sasa, DCI and others and their cohorts must tell us what they know and what they are planning. But I want to tell them this, as the people of Uasin Gishu County, we are not ready for disruption of peace. So anybody with any of their schemes, tafadhali wachana na sisi raia, tupambane na hali yetu ya COVID, tupambane na matatizo ya uchumi ambayo tumeletewa na COVID. Tupambane na ukosefu wa kazi na matatizo ambayo tuko nazo kama society. Artificial and manufactured problems we don't want. Na mimi nataka kuomba wananchi hapa, and we thank God because we are no longer relying on mainstream media to report.
Mimi nataka kuomba wananchi wa kaunti hii, bora uko na smartphone, if you see any suspicious activity, wewe urecord so that we can pin actions to individuals. And I want to appeal to the residents of this county, let's put consolidated effort, sisi kwa pamoja tuendelee kulinda hii amani ambayo tulipata. Some things are not worth reviving and weeping emotions, especially matters where communities have come together, forgiven one another and moved on. Wewe ulikuwa unangoja nini for 13 years, Bwana Kinoti? Wewe hujaingia kazi juzi. DCI walikuwa wanangoja nini? DCI has been in existence. Police has been there. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi wa hapa, tafadhali, don't be carried by the emotions of the statements. You should dismiss it as a joke to close the day. But we want to tell him to be a responsible citizen. Matatizo ya COVID imetutosha, tupambane nayo, usituongezee matatizo ingine. We don't want to be taken back in matters that we have said as Kenyans. It is a closed chapter and we are forging ahead as a nation. Na kwa hivyo wananchi wa kaunti hii na bonde la ufa hii na Kenya mzima, tafadhali usikubali kuingizwa kwenye sarakazi ambaye inaharibu amani Kenya hii kwa wale watu labda wako na njama na mipango singine. Kama kungekuwa na matatizo, tuko na wazee wa mitaa 2800 in this county. There is no way we would not know those information. We have more than 150 chiefs. Iwezi kuwa ati hii ndio discovery ati umefanya. Hapana. Sisi tumekataa hiyo. Na kama hii ni njama ya siasa, tunataka kuambia kama mtu ameshindwa na siasa, wachane nayo. Now relax my friend. This siasa is not food. It is not income. Na inaendeshwa na watu ya chache. And that is why I want to tell Kenyans, don't ever accept kuingizwa kwa rumors kama hii ya Kinoti. Na yule mwananchi yote ambaye anaona kama haki yake, aende kwa polisi, iende kotini kama kesi zingine zote. Kesi ya mashamba haijaisha, kama kuna mtu wako na matatizo aende kotini. We have no problem. And we would be glad even as county government to be told so and so and so and so. Lakini mimi nimekuwa hapa governor 8 years. Mimi sijasikia. Nimefanya na county commissioner Hassan. Immediately after that tumekuwa, I have never had those things. Tumefanya na Njaldesa, sijasikia. Huyu county commissioner mpya hajanipatia any information. Hii ingine ya kujaribu kuwip emotions, we want to tell them, please give us a break. We carry on with our lives. As citizens of this county, we want to give given peace. Tupewe nafasi sisi tuendelee kufanya kazi ya maendeleo na kung'ang'ana kimaisha. Na kwa sababu ya hii, mimi nataka kutoa tahadhari kwa watu ya mahoteli. Wale watu wote wanafanya mikutano kwa hoteli yenu, sasa lazima iwekwe kwa record. Nani amebook mkutano na ni kina nani wameattend mikutano. Hata ukiwa nayo kwako lazima tujue ni kina nani. We are not going to joke around. With matters peace in this county, there is no way. Hiyo haiwezekani. And even this country, tusikubali. Na vijana, kwa sababu siasa inakuja hapa mbele, na unaona kuna watu wengine bado wanaenda kupigana kwa mkutano ya siasa. Let me tell you and give you free advice. Mimi siasa nimekaa 8 years. Stop wasting your time going to fight
on political matters. Ati unaenda rally kwenda kubu, you are wasting your time, my friend. Wewe unafikiria wanasiasa who has your personal interest? Baada ya kwenda kupigana, make time for yourself, ujifanyie ile vitu na kusaidia. Kama una haja na huyo candidate, don't go to their meetings. Unaenda kufanya nini? Keep yourself busy with something that is going to change your life. We must learn as Kenyans to take personal responsibility and restrain in some actions that don't help anybody. Lakini mimi nataka kuhakikishia wananchi wa kaunti hii, we are peaceful, kila mtu aendelee na shughuli yake, lakini kwa sababu hatujui agenda yenye hii watu wako nayo, kila mtu akuwe macho na tayari kwa simu yako. In fact, ile button ya video record weka hapo kwa screen, hata ikiwezekana ikuwe screen saver. Na wazee wa mitaa wote, we are also telling you, watu wenye wanafanya mikutano bionaya la. Hatutaki watu wakuje wa story hapa, wakati sisi tuko na mambo mingi ya kufanya. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusidi hapa. Asanteni sana. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. As you are aware, the country is engaged in a very important exercise, the Building Bridges to Unity in Kenya initiative, aka BBI, and the two principals who initiated the process and who have been driving it is His Excellency the President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Right Honorable Raila Odinga, and hence it has been in the interest of the people from the different groupings to meet one or both of them to just share their issues and also to get some immediate feedback from the two main BBI partners. And this afternoon, we had a representative group from the leadership of the Mount Kenya region who secured an appointment from His Excellency Right Honorable Prime Minister, and on behalf of his partner, to just come and share where we are on the BBI and to also get the confirmation from the group that as Mount Kenya, we committed to this process and we will work with them on this journey to the very end until we secure an amendment to the constitution for Kenya to secure all the gains that they've been working on since the handshake on March 18th, 2018. And I believe that's the spirit of this meeting. And hence, in principle, we agreed. We're working together. We work on the structures together. The members of parliament have expressed the need to be in the mix, to be engaged, and to play a very active role in terms of getting this process going forward, not just in parliament when it gets to parliament, but also in their respective constituencies. But the underlying message is that as the people of Mount Kenya, we do recognize our past marginalization. We do recognize the gains coming from the BBI initiative, and we will stand with the process man to man, mundu ku mundu. So I believe that's the spirit of this meeting, and the people who are here today are just a representative group. Obviously, it's a mandate, people in their constituencies, and hence, and we must thank the Right Honorable Prime Minister. He just came back from DRC last night and was able to create the time to meet with us and give us the assurance of what's happening. So I want to just take this opportunity to ask His Excellency the Prime Minister to
share a few words, and then after that, we can all go and shower in the rain. Thank you. I need to remove the mask so that you can see my face. One goes back, one comes out. Well, gentlemen and ladies of the press, as Honorable Kimunya has already said, it was like an impromptu meeting. But let me begin first by expressing my condolences to those Kenyans who have lost their lives recently to this COVID-19. I lost one of my doctors the day before yesterday, Dr. Were. I was with him last month, and I just learned when I was in DRC that he had passed on. So the COVID is real, and it is killing, and therefore we need to take all the precautions to preserve life in our country. As Honorable Kimunya has already said, this was a consultation with the Central Kenya MPs on the next steps of what they call Kenya Express. They reaffirmed they are set and they are on the ground for the handshake and the BBI. You have agreed on how to create synergy with the various players and sectors once we launch the signature collection later this week. Just, you know, in a nutshell, the leaders here are assured that the country that they are standing with the president in central Kenya and with the country. We have agreed to ensure we observe the COVID-19 protocols in all our BBI activities. We will wear masks and keep social distance and sanitize. The leaders have also invited me to visit their region, and have agreed to work on that. We are good to go. There have been some fears expressed, some unfounded allegations made, but we have said that this is an inclusive process. We have made very extensive consultations since this process started, and we are still continuing to consult. But we must actually now start the process of signature collection and move on to referendum. There are people who may have some reservations, but that is as it is. You can never be absolute at all. And you saw when they talked of Brexit, there were those who supported, there were those who opposed. Referenda are held all over the world, and there are always those who are supporting, those who are opposing. That is what democracy is all about. So this whole idea that we want an uncontested referendum, then why do you have it if it is not contested? I have never known anywhere in the world where a referendum was held which was not contested. Because there's no point. If there's a complete agreement in the country, then we just go ahead and implement it. But here, I mean, what we are doing here, we have had very extensive consultations for the last 2 years. And we now have a material that we want to put before Kenyans. Kenyans will have a choice of saying yes or saying no to it. So we're not forcing anybody. We're not being undemocratic. We're being very, very democratic and very consultative. So as I've said before, we are good to go. Thank you very much. So in essence, we're saying that today is a day we never planned for, but you can see the way it has turned out, in as much as we expected a few people from the field
where we went some 2-3 weeks ago, but I can say the turnout has been beyond what we were expecting. First of all is to tell you, all of you, thank you. Thank you so much for coming and also thank our brothers from the media who have been with us from quite some time. And there is one thing before I start saying anything. In the African tradition, literally across the whole of Africa, ama nikisema kwa Kiswahili, sisi wa Afrika mnaonanga dalili nyingine, mnasema ukiona dalili kama hiyo, kweli pale wawili wa matatu wamekuwa pamoja, Mungu yupo hapo, ako na sisi. Nilipokuwa nikitoka nikiingia, siku hata nimefika pale, ni nini nimeona imetoka mbinguni? Ni mvua. Nimemaliza hata dakika 2. Basi hiyo ni ishara ya kuonyesha kweli yaliyotuleta hapa, Mungu ako na sisi. Mungu atatuachilia. Kilio yetu kwa Mwenyezi Mungu itakuwa na sisi milele na milele. On 15th of September, we received a complaint. This complaint tuliambia kwamba kuna watu kule wameanza kuita watu wengine watu fulani, watu wengine. Kukawa na wasiwasi, hii watu fulani, hii watu wengine ni kina nani? Tukaanza kusikia kuna wengine wameanza kupata na wasiwasi, wakiwa pahali Mwenyezi Mungu aliwapatia kama pahali pao pa kukaa kama Wakenya. Kwa hivyo tukaambiwa hapo mbeleni, mwaka ya that was 2007-28, mnakumbuka hiyo wakati vizuri. Hapo kabla sasa hii tujaanza kusikia watu fulani ama watu wengine, hapo walikuwa naitwa mandoandoa, kwekwe na sangali. Watu walianza kulia. Hii watu mnasikia wakiitwa kwekwe, mandoandoa, sangali, ni watu ambaye tunaambiwa ni kina nani. Na wengine wakasema ni sisi. They were well profiled, identified, and deliberately kind of perceived as enemies, not because they had done anything else, but it's simply because of the voting pattern, sababu ya kupiga kura. That caused fear and apprehension to the people. That time people are told, lazima mtahama, mtaenda, kama sio hivi. Kweli walijipigania kibinadamu. Jameni, tunaambia tutauawa, tunaambia vitu vyetu vitachomwa. Hakusikizwa sana. Najua iko maneno mengine tukiambiwa atuonangi kweli kama inaweza fanyika na mandugu zetu ambayo tunaishi na wao. Tunaenda nao kanisa moja kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Wakristo wengine kama mimi tunaenda hata kupokea pamoja, na mtasikia maajabu. Hata mwenye kutupatia ile sakramenti tukiwa pamoja, mtasikia story yake.
vile atauawa kwa magoti, akiambia watu tafadhali mpeni hata dakika moja tu niambie Mwenyezi Mungu, basi wakati yangu imefika naenda. Lakini alienda hapo. Tulipopokea hii habari, tulijiuliza, as such the core mandate of the police is not to be reactionary, it be proactive at all times. To be proactive at all times ni kuzuia kabla. Si hapa napiga firimbi ya kukusanya marandrova na marori kwenda kuokota maiti, kwenda kupiga picha za manyumba ambayo imechomwa, ng'ombe zimekatakata, watu wametolewa makwao. Hapana. The mandate of the police officer is to stop that from happening. Absolutely, if possible, that must be stopped before it happening through some principles which we are taught very well in our respective places of training, all the way from Kiganjo, GSU, Administration Police in Embakasi. We are taught to prevent, to deter, and to disrupt before a crime occurs. So, when this information was given to us, we said no, maybe, na najua mandugu zetu na madada zetu, mama zangu na mama zangu wale wako hapa, kweli kilio yenu kama mmesema, na sisi tunachukulia labda ni ile tu si wakati hii. Kwa hivyo tukasema tutaenda huko kwanza tusikie ni nini kweli inaendelea. So tulipoenda kidogo kidogo, wiki 2-3, yale tulipata hatukuamini. Wengi hawakuwa nataka tukisema nilifanyika nini na uoga ni ya nini. Nasema acha tu tuambie. Tulisema, lakini haya unajua ile ilifanyika. Hata saa hii tunasema haya, kama basi mtatuachilia, tutaachia Mungu. Lakini vile nimeambia hiyo dalili, nimewaambia sisi kama DCI, National Police Service, Mungu atakuwa na sisi. Kama ni nyinyi mmoja wenu atakuwa kama kuwa scratch, sio nyinyi ni sisi. Kwa hivyo tulienda na tukasema hivi, wale wako na uoga hapa ni kwenu. Kwa kila mtu ambaye ako na shinda ile ya uoga, labda utajulikana. Ndio unaona pale hakuna mtu yenu hata moja anajulikana kwa majina. Pale tulikuwa tunawapatia numbers. Ni sisi tu tutakuwa tukijua majina yenu. Halafu tukasema mule mtu wote ako na shinda ile ambaye hata ile iliyokuwapo, na ile ingine anaona labda hii pia iko barabarani inakuja. Tutakuja leo tukajitorea tuandikishe ukweli ya vile maneno ilivyokuwa, ndio tuwapatie ishara ya kwamba hata kama walifanya wakati hiyo, na wengine tunawajua wako kwa starehe kule, walifaulu kwa mashamba ya watu, mali ya watu walichukua, na wengine hata wanapitia juu ya kaburi ya wale waliua. Hiyo tukawaambia leo, msio na wasiwasi yoyote, tafadhali. Inaweza kuwa ilifanyika, mtusamee. Tunawaambia sio tena. Andikisha, tuambie ukweli, na sisi tutafuata ukweli ilivyo. Kama kweli ulifanya kitu ya unyama ya mwenzako, na vile
wengi wamesimulia. Tuko na watu hata tukisema maneno ya Mwenyezi Mungu, mnakumbuka what happened kwa ile kanisa yetu ilikuwa inaitwa Kiambaa KAG. Pali watu wanaenda kumshukuru Mungu, pali watu wanaenda kumulilia Mungu. It's a place of worship, a sanctuary. But what happened when hii maneno tunaona kama saa hii na tumeambiwa inaweza fanyika, na tulikuwa tumeambiwa hapo na wengine wametuambia habari yote nimepewa nikiwa pale, na ile nyingine nimeambiwa hapa habari tumepewa yote vile mmetusimulia na tukasikia. Mukakimbilia kwa pali ya Mwenyezi Mungu. Kule wote huwa tunakusanya kumshukuru Mungu na kumuomba mema. Lakini nini ilifanyika wakati hiyo? Tulikuwa tunakimbilia usaidizi. Hivi tumeanza kuchoma kwa manyumba yetu pale ya Mungu, basi hiyo iwezi fanyika. Lakini nini ilifanyika? Hata duniani nzima sijaona mahali 2-3 pale mtu anamkimbilia Mungu, unamfuata ndani na unaambia huyo Mungu bure, unachoma. Na wako hapa vile wengine, mimi nasema kabisa wasi ndio hao watu wako hapa. Kama iko uongo nasema tafadhali niambie ulikuwa unasema uongo, sababu watu wako hapa. Kuna jaribu mwingine yale amechukua kusema haisuru, kama ni kufa hata hii watoto jameni msiue, wasichomekee kwa kanisa. Anatoa nje, mwingine anarudisha ndani. Na kama iko mwingine anaona kama hii nasema si maneno ya ukweli, kuko na tent iko hapa. Though nilisema you need to be cancelled first. Go and see the number of children who are burnt, who are left like pieces of wood, like charcoal. Uniambie mtoto hata akilia mwisho akimulilia Mwenyezi Mungu, that kid was communicating with God. Why am I dying? Ahalewi kama nakufa. The kings died. Holy people who could not even walk, walipelekwa tu wakajificha. They died crying. They have no idea tunakufa kwa nini. Walichomeka. Wako hapa wale waliona, wale walijaribu kusaidia, na ni Mungu alifanya wengine wanusurike hapa, lakini waliona na macho yao. Padri maskini ya Mungu, mtu amejitolea, si utajiri, si familia yake, ni kwenda kuishi na watu akiwahubiria injili ya Mwenyezi Mungu, wakae na amani, wakae wakipendana. Amekaa meishi na watu miaka 10 na zaidi. Lakini sababu ya hiyo tumesema they were profiled, sababu alikuwa kwekwe, sababu alikuwa sangali, sababu alikuwa mandoa. He was hacked and killed on his knees with his full priestly vestment by people he knows, people who know we are carrying this, not gangsters at night, but he has to die. Now, that happened those times. Now, what we are trying to say, and I'm assuring, mimi nawaelezea, tafadhali mtuone tukiwa hapa sisi kama kikosi ya polisi ambaye serikali yetu imepea jukumu ya kuhakikisha nyinyi security yenu, usalama sasa iko mikononi yetu.
kuanzia wote tumesema hivi. Kuna drill watu wamezoea kuona kwa parade, ile inaitwa Hams drill. Iko wengine hata mnaona hapo iko kitu inaitangwa swords. Unaona vile wako na ile panga. Sile tu ni za ceremony. Hata ile ingine cane, unaona vile inashikwa vizuri sana. Inaitwa cane drill. Na drill zingine tunafunzangwa. Hata kula polisi mnatuambia tunafunzangwa kula kule. Kushika fork, kijiko ni nini na kujanga mbele. Lakini iko drill nyingine watu hawajui. Inaitwa funeral drill. Hii funeral drill si ya kwenda kuzika watu wengine, ni sisi tunajifanyia drill. Wakati yetu ikifika, kwe Kinoti saa hii ndiye ameenda. In the course of defending you, my colleagues have done enough drill to bury me. They will be burying my body, but my soul, if I've served you well, all of us, any one of us, ule amejitolea muhanga, kama ni mimi wawili watatu, vile mnatuona wote, all my colleagues in the entire National Police Service, the soul will with our maker in heaven. Tutakuwa tukipigia firimbi peke yake na bunduki, heshima ya mwisho, lakini saa hii tuko tayari. Na tukisema hivyo, si tumeanza hapa, muangalie tu tunaelekea wapi. Kama ilikuwa mazungumzo, tulikuwa tunaongea mazungumzo. Kwa hivyo nawahakikishia, the government has given us firm instructions that not again should we go and correct bodies with lorries and have mass graves. Kama ni hivyo ni sisi. Hiyo mass graves ni yetu, sio nyinyi tena. Kwa hivyo kwa wale wako na uoga, hata mkirudi wajaribu tu. Iko wengine wataona haya, lakini mimi nawaambia tu wajaribu. Ndio tumesema na kama statement zote tumeandikisha pale, tutatayarisha files zetu vizuri kabisa, tuunde ushahidi yetu. Tutainua Bible mbele ya koti na tuseme huyu ndiye aliua huyu na huyu, ndiye alichoma huyu, ndiye alifukuza mwingine kwa shamba yake. Mwenye shamba yake stakabadhi zake, sasa hiyo shamba ndio hizi, lakini hayuko kwake, ni mwingine hapa, na ndio huyu tumeleta. Hawezi kutuambia hii shamba ni yake, lakini huyu mwingine tuko na kila kitu akutuambia. Tuambiwe ni upati hapo, tutambia hatuna ushahidi. Kama mtu aliona mtu na macho na anasema ndio huyu, na msiogope hata kidogo. Hii nchi ni yenu. We are there for all of you. Tuone ule atasema hapana. Ulipokuwa ukiwao ulikuwa inaitwa kipofu, ukuona. Now, tumesikia mengi, na vile tunawahakikishia ni kwamba hivi karibuni mtaona matokeo ya siku ya leo, labda hata ya kesho na kesho kutwa. Hata wale wengine wote walioathirika kwa njia yoyote, tafadhali, hii ni mboma yenu, kujeni, tupatieni habari, na sisi tutatoka hapa, tutaenda na tutatafuta mtu yoyote ule tutajua saa hii anangojea labda ile ya 207 208, anafikiria labda itafanyika. Mimi ni kuwashukuru nyinyi wote na kusema vile tuliachiwa na Mwenyezi Mungu kupendana, love one another as I love you.
is the key principle of making us enjoy our safety and security and peace as proud Kenyans in such a beautiful country like Kenya. Please, mkitoka hapa na wengine, let us preach peace, amani. Wacha huyo anaona sisi wenyewe kusema jameni, wacha tuishi kwa amani, huyo mtuachie. Lakini kwetu, wacha tukae na undugu, tukipendana. Tukiona iko mtu anatuletea furugu ama kati yetu, basi sisi ndio tuko hapa na ndio tumepewa kazi, tutajitolea. Kwa hivyo nawashukuru wote, hakusema muendelee mkiwa hamna wasiwasi yoyote. Sikieni kuanzia leo, mko na nguvu ya vijana wasichana wenu wale umeandika kwa kikosi ya polisi, tuko tayari. Nawashukuru tena kwa wale wote mmetoa habari zenu. Hata unaona tuliona wengine hata kukumbuka yale yalifanyika, sababu si ati nimeanza saa hii, nimekuwa na wengine na wale waliniambia, mimi niliachwa machozi kitiririka, na ndio nikaona siku ya leo wengine wakikuja kama vile ilinifanyikia kwa ofisi, ndio tukaleta watu wa kutusaidia kwa counseling, na tutasindi kuendelea pale moyo ni msito, tutakuwa na sisi. Tulitafuta psychologist, clinical psychologist ndio atusaidie pia, sababu hii si kitu ya kila siku. Kuua jameni, hata watoto, kina mama, viwete, unachinjia kwa kanisa, si kitu ya kawaida na inaweza kufanyika. Ama unaua mtu tu kiorera, hata hujui unamuua kwa nini, ati sababu anaita fulani ama ametoka pahali fulani. So I really wish to thank the clinical psychologist run by Sister Dr. Caroline Rukunga from the Nazareth Sisters, who works in the University of Nairobi, together with our colleagues, Dr. Nicholas Nyaga, Han Mwiti, and Patrick Obel. Kuna vile mmewaambia, nimeambia hii habari yote iko hapa, na yale yote mmewaambia tutaongea na nyinyi, lakini nawahakikishia ya kwamba security yenu kwanza ndio kitu yetu ya muhimu sana. Msiwe na uoga, tafadhali msiwe na uoga. Kwa ile mingine yote mmeongea na wao, wamenielezea, maafisa wangu wote wako hapa wote. Hata mkitaka tutaongeza wengine kutoka popote pale, tutaungana na ndugu zetu kutoka Kenya Police Service, Administration Police Service, na tukimalizia the Inspector General mwenyewe will be coming here with our Cabinet Secretary. Again, now that the time we are going to hear that leo ikuwa siku ya kuongea, we are going to the field and soon we are going to see action from us. And in a very near future, sile tulikuwa tunasema kitambo, very soon. So those many ones, thank you very much. God bless you. Maybe one question or two from the members of press, then we finish. Sorry, no, nakuanga nashinda masikio, please. Shukran bwana DCI. Kwa majina naitwa Eric Owenga kutoka Citizen Radio. Unajua vizuri machafuko ya mwaka 2007 2008 hadi leo ni kama miaka 12. Kama kitengo, nini hasa kimechochea ninyi kuchukua hatua ambayo kwa leo umefanya? Kumbuka hapo, tangu hapo serikali haijawahi kuwa wazi hadharani kuzungumzia ama kuhutubia swala hili waziwazi tena mbele ya hadhara. Ya pili, umezungumza kwamba mnasanya baadhi ya evidence kidogo na mnasema ikiwezekana pia mtafika labda kotini. Ningependa kujua, is it local court or international court that will present those evidence to? Thank you. Thank you know very well, ama tunajua
there are no criminal cases which are ever crossed. Criminal cases are live throughout their lifespan. Kwanza sio kusema ya kwamba kwa hii makesi hakuna watu hakushikwa, watu walishikwa. Na hiyo ni ukweli, si ndio? Lakini wengine waliposhikwa kama kule walikuwa 40. Unapata that time walikuwa arrested they were only 7. Then we're asking ourselves, where are the 33? And then everything depends. If we have means ourselves to get the 33, to ensure that everybody who perpetrated this heinous extremism must face the law, then we shall go for the 33. So we don't cross criminal cases. If you come to like gang rape, if you see what happened to those ladies, some things are unimaginable. But arresting some of these people and the way they take cover in so many other, equally, most of them could not have been arrested. And we have seen the trend of crime. Maybe, and we have seen here the DCI, haven't you seen us robberies of 15, 20 years? Murders of 15, 20 years? It is there in the public domain. So we may not say that time, maybe this time God is with us. We have nowhere to escape. But we have proved those cases which were perpetrated in those times and the criminals could not have been arrested, today they are getting arrested because the files are active. So these cases are going to be taken to any international court. Our courts are very competent. Our prosecution is very competent. The entire criminal justice system, I can for sure tell you, it's for us to prepare the criminal justice system from our investigation to prosecution to court. I'm very sure they will stand with the tears and cries of the victims. And we are going to see it happening the moment we start presenting these cases to court properly. Thank you. Thank you, Bernard DCI. My name is Hassan Mugambi from Citizen TV. Two questions. From what areas are the victims that have presented themselves here to record statements are, and how many are they? And also, is it just 2007-08 election or also 2013? Sorry, perhaps maybe you can come again. My question is, from what areas are the victims that have presented themselves here, and how many are they? How many statements have we recorded? Asante. We are talking about those who fell victim of seeing their own children, husbands, wives, mothers and fathers killed, homicide. Today, we have registered around 72 cases. The witnesses and all are here with us. Then we have land displacement. Those who are banished from the rightful place of enjoyment of the economic activities, home. Around 44 cases today, and maybe more are coming. Then the most sensitive, where people shy from reporting. But this one, we are going to employ everything, particularly gender-based violence. This is about gang rape. If you see the data of the thousands of those who underwent that grim criminality, but to see them coming out, we shall need a lot of effort in the field. But we absolutely
driven to ensure as many as possible face the law, so that we send a communication that don't think it may be the way it was some other times which are past. Then total, we have around 118 cases registered today with the various complainants and high witnesses. Thank you. Okay, I'm Hemba from Ebro TV. Just a concern, a follow-up from Mugambi's question. These people that have registered their various cases today, what particular, do they come from the 47 counties across the country, or we have specific regions? If you can just tell us, maybe it is the central part of Kenya, Rift Valley part of Kenya, Kiamba, you hinted about Kiamba, maybe specific areas, Bwana DCI. Here, I will not be drawn into regionalizing the Republic of Kenya. I'm speaking to Kenyans. So when we went outside there, we are speaking to Kenyans. Issues to do with the region, I don't know. Issues to do with the race or religion, that one we don't know. And that's the reason why we are entering into these problems. As we, as the National Police Service, DCI, are welcoming Kenyans who have been afflicted by this problem. Thank you. Yeah, thank you very much, sir. Before I hand over back to the master of ceremony, sir, I would like you to allow me to call upon a priest to close with a word of prayer. He can pray from wherever he is. Thank you. Thank you, thank you. Ninaomba tusimame tuombee taifa letu. Okay, this is a statement this afternoon by members of parliament in support of peace and reconciliation, from building bridges to opening of wounds. Yesterday's public statement by Director of Criminal Investigations, George Kinoti, is yet another installment of the zealous antics staged purely for cheap publicity to anchor partisan political narratives and fuel divisive agendas. This ugly charade started immediately after 2017 elections through an overhyped campaign of vindictive profiling and selective prosecution, pretending to be waging a war on corruption. Yet to date, there has been no progress and no light shed on any of the dramatic allegations used to justify destructive crackdowns. What has instead become clear is that Kinoti's mission was a campaign of ethnic and political vendetta aimed at eliminating officers from the public service on account of mistaken and misplaced perceived affiliations and replacing them with acceptable homeboys or home guards, if you will. It was also calculated at profiling the deputy president as corrupt in furtherance of political sabotage. Despite the unorthodox method employed targeting a host of qualified public servants who got their jobs on merit, no case has successfully been prosecuted in court. Instead, those behind this scheme have quietly been trying to negotiate with those they illegally and unfairly removed from office, with sweeteners of paying them off to drop the cases. The next dramatic installment was to coerce, harass, and intimidate members of parliament who were seen to lean towards the deputy president. Trumped up, unfounded, and fake allegations were made against them solely to make them change their political stand.
During this period, and to make them surrender to the unknown political forces, security personnel of some of the legislators were withdrawn. When this did not yield as much result as expected, a new scheme was hatched to remove them from parliamentary committees. The MPs were coerced and beaten into voting to support violently corrupt and tyrannical illegitimate changes to House committees and leadership at both the Senate and at the National Assembly. As per the well-known practice, Kinoti was eagerly deployed by his masters to announce the commencement of investigations and the assembling of evidence as the basis for prosecuting leaders for various trumped-up offenses. Yet this was only cover-up for his deplorable errands at the behest of sinister political masters. As usual, there has been no further progress of public information on those cases ever since the objective of violently overthrowing parliamentary leadership was achieved. Kinoti and his masters are back in town once again. This time round, with the announcement of the opening of investigations into the post-election violence, the PEV, which took place between late 2007 and early 2008. In so doing, they conveniently and selectively focused their attention to some incidents, areas, and victims. It is clear that Kinoti and his masters only wish to cynically exploit the terrible traumas of PEV to anchor a diabolical and divisive political agenda, distract public attention from his paymasters' political frustrations, incite communities into violent conflict, coerce Kenyans into supporting the doomed BBI adventure, and undermine their rivals' standing. For Kinoti and his masters, therefore, PEV is all about selling fear in the Rift Valley and coercing its residents into supporting toxic and divisive political enterprises and problematic 2022 succession schemes. Kinoti's masters are the same shadowy puppeteers who schemed to similarly employ PEV and the ICC to prevent their excellencies on Uhuru Kenyatta and William Ruto from ascending to political leadership. Then, as now, they fabricated fictitious evidence and suborned perjury by corruptly inducing venerable Kenyans to tell lies under oath in support of vindictive fabrications. They failed badly and ended up severely embarrassing the ICC and the Republic of Kenya. Unfortunately, Kinoti's accomplices have executed the latest travesty on Honorable Uhuru Kenyatta's watch. His Excellency the President, who is well seized of the PEV and our country's unfortunate experience with politically instigated mayhem, must not allow fraudsters, liars, and opportunists to brazenly dance on the graves of those who perished in the PEV. A legitimate decision to obtain accountability for the PEV through the due process of law in a public, transparent, and impartial process is always welcome. Kinoti's insultingly hollow and transparent spectacle and mediocre attempt at deception and political intrigue fall far below any legitimate and acceptable standard. The cynicism behind Kinoti's shameful charades is chilling, immoral, backward, and reprehensible. It contradicts the government's public position that has been canvassed by the Attorney General as well as the President on behalf of the Republic, locally before Parliament and internationally in multilateral forums. The facts and contents of PEV, as well as the process and status of investigations, prosecutions, and their outcomes is well documented.
For Kinoti to purport to single-handedly overturn the substantial work of serious institutions on the basis of ridiculous figments is recklessly contemptuous and callously insensitive. Political machination must have its limits. Scheming and adversarial intrigue must respect victims, the vulnerable, truth, and a measure of ethics. As we speak, we have lost more than 1,400 Kenyans to COVID, while over 77,000 have been infected. The death, suffering, and financial catastrophe that has befallen Kenyans is chiefly as a result of criminal negligence and runaway corruption in the institutions charged with protecting the health and safety of Kenyans, including KEMSA. When corruption directly leads to the death of innocent people, it is murder. They have been promises to investigate and bring the COVID billionaires, aka the COVID murderers, to justice. Kinoti has been oblivious and conspicuously unwilling to pursue these ongoing heinous murders because the perpetrators are also his masters. This is how cavalier and hypocritical Kinoti and his masters are. They neither care about Kenyans nor about justice. They only care about short-term mischievous, deceptive, and hollow political drama. The statement by Kinoti amounts to incitement and provocation of the peaceful citizens of Kenya. How unfortunate are we in this country that in the middle of a devastating pandemic, a divisive BBI referendum is being forced on Kenyans, and to add insult to injury, incitement of communities is being conducted by state organs. Shame. We ask His Excellency the President one question. What is the guarantee that we shall still have a country left with all these evil and destructive schemes perpetrated through state offices? As leaders, we ask the citizens, especially residents of the Rift Valley, to resist the provocation and incitement to violence by the DCI Kinoti and his evil networks. Jubilee was born of a covenant before man and God, that no citizen's blood will ever be shed on account of political competition, and vowed that no amount of provocation will tempt us to depart from our sacred commitment. Considering that the DCI has revisited the Waki report, we demand a comprehensive strategy from the President, clearly indicating the program and plan of action across the country on the implementation of the Waki reports. In this spirit of revisiting, we also ask the President to address the nation on the fate of the Truth, Justice and Reconciliation Commission, TJRC report, and as well as the recommendations of all the past commissions of inquiry. This will forestall political hirelings from weaponizing such reports in future for divisive political agendas, the way DCI Kinoti is now abusing victims of PEV for political sport. On our part, we restate our commitment to the peace and reconciliation agenda that was formalized in Nakuru in 2012. The promise abides, the mission continues. The mission continues. Thank you very much. Peace, love, and unity. Stop incitement. 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 Shame on you, Kinoti. Shame on you, Kinoti. Yes. Sorry, 1 minute. We will only take questions relating to this. Yeah. We will take questions relating to this statement. Okay? And we will start with... Why don't we take the questions first? Yeah. Excuse me, ngoja kidogo.
most of the post-election violence victims were maimed and are now persons with disabilities, and I've registered most of them. So I have all of them, and our physical wounds had healed. So is our hearts. I don't know what informed Kinoti in making those wounds to drain again. We cannot afford to reopen the wounds that have already healed, because most of the post-election violence victims were maimed and are members of my club. And just as what happened in South Africa, after apartheid, there was peace and reconciliation, and they decided to move on as a united country. As in Kenya, we had our own Truth and Reconciliation Commission, which was the ballot box of 2013, in which we elected the suspects, meaning we are united and we have decided to move forward. Mr. Kinoti, why are you reopening the wounds that were healed? Please, Mr. Kinoti, in the name of Almighty God, if you are being used politically, we can give you anything, but we cannot allow Kenyans to lose their lives again. Please, Mr. Kinoti, leave our hearts, leave our lives alone. Thank you. Nataka kusema hivi, ujumbe kwa Mr. Kinoti ni kwamba huwezi tafuta njia nyingine ya kugonganisha Wakenya, kwa sababu njia zote zile mmetumia zimekataa kupita. Kwa hivyo njia ya kutaka kutumia makabila kuanzisha vita ili muwe pasishe malengo yenu ya BBI haitafaulu. Swali langu kuu ni hili. Tumeona jana watu wametoka sehemu ya Rift Valley kuja kuweka statement. Nauliza, hii post election violence ilikuwa Rift Valley peke yake? Wako wapi wa Naivasha? Wako wapi wa Nairobi? Wako wapi wa Nakuru? Wako wapi wa Mombasa? Wako wapi wa Kisumu? Wewe unatuletea tu watu wa moja because you want to set up two tribes to fight because you have already lost mambo ya BBI. Kwa hivyo sisi tunataka kukuambia hivi, fanya ufanyalo, lakini ujue chochote kikitokea katika nchi hii, kwa sababu ofisi yako imekuwa ofisi ya kisiasa, ujue mahakama ya jinai itakukujia wewe na wale wote waliokutuma unataka kuleta vita Kenya. Sisi kama viongozi hatutakubali vita hapa nchini Kenya. Shukran. Maybe but to add, you will all recall at the beginning of this year, at a press conference within the precincts of Parliament, we did indicate that there were plans by state organs and certain people within the state, one, to instigate ethnic animosity and ethnic violence, beginning with the Rift Valley and specifically in Njoro. And we indicated that there were plans to recruit people to go and instigate that violence. Therefore, what you are seeing from Kinoti today is just but the first installment of these schemes. The second thing we indicated at the beginning of the year, if you remember, and you can go back to your archives and look at our presser, I think sometime in February this year, we indicated besides instigating ethnic animosity and violence in the Rift Valley, they had plans and schemes to assassinate political leaders through staged accidents and poisoning. And therefore, I want to ask Kinoti, and you will recall soon after, I think within the month of May, they delivered poisoned food, which is a crime against humanity, to the people of Kikuyu. I did record a statement and provide evidence that that scheme was orchestrated, planned, and executed by officers from DCI. To date, Kinoti has not investigated that matter and brought the people to book. We just want to tell Kenyans and the world that this is just but the first installment. But also tell Mr. Kinoti that should anything, any installment of violence happen anywhere in this country, it is him and his masters who shall be held to account. Should anything happen to any leader here or any leader who was not here on account of the poisoned and planned accident assassinations, and we know
we have information that they planned to instigate cardiac arrests with some chemical compound that they say is untraceable. You will remember the Lamada incident on the planned assassination of the deputy president. Where are you, Kinoti, in terms of investigations towards the Lamada assassination claims? Because they were there, and we want to tell the world that assassination of political leaders is probably underway, and the next installment within the evil schemes of this evil cabal within the state. And that is why we challenge the president that it is under your watch, Mr. President. The lives of leaders and Kenyans are in your hands. Take charge. Take charge against this evil cabal within your government, Mr. President, and save this country from going to the doldrums. Thank you. Okay, I just want to remind Kenyans that these particular incidences that we have suffered before were experienced in 1992, were experienced in 1997, 2013, there were no such incidences. But 2017, we did have problems. I just want to appeal to all Kenyans not to accept to fall into the trap and shenanigans of Kinoti, Director of Criminal Investigations, because I believe, and we believe as a team, that he is under direct instructions and organizations of a very sinister team and evil spirit in this country. Therefore, Kenyans from all walks of life, from the hotspots of this country that have suffered post-election violence, be it Mombasa Coast, be it Rift Valley, be it the areas like the Naivasha, Kisumu, and elsewhere, we must reject these evil schemes and insist and demand the establishment of a truth, justice, and reconciliation commission where Kenyans will be able to speak over the issues that have occurred. We will not relent, and we will not allow, as leadership, these kind of shenanigans that we saw yesterday. Kinoti, we are calling out on you with your teams. You must stop. You have fed enough blood of Kenyans, on enough blood of Kenyans. Stop it. We will not allow you. We tell Kenyans they must refuse and reject. Ya basi mimi kwa niaba ya wabunge wala wanatoka Rift Valley, mimi nataka kusema hivi. Ile maneno tuliona jana kutoka Bwana Kinoti mwenyewe, sisi tunataka kusema tumekataa na tunaendelea kukataa, na ikuwe ya mwisho kuonekana kwa hii Kenya. Mambo ya DCI, tangu wakati mimi nilizaliwa mimi mwenyewe, tunajua ya kwamba DCI kazi yake ni kuchunguza mambo ya ukweli. Na wakati wote akichunguza, hakuna wakati DCI anaita press conference na kutangaza ya kwamba mimi nachunguza fulani. Hii ni kitu tunajua. Kwa dunia yote hakuna kitu inaitwa CID ana investigate maneno kwa public na kwenda kutangaza. Hii yote amefanya ni kisiasa, na ni siasa mbaya ya kulete vita ya kikabila, na tumekataa. Mimi nikiwa kiongozi ya Rift Valley, nataka kuambia watu wa huko nyumbani wakae imara, wapendane, wasikubali maneno ya kupewa ya kuanza kuchokozana na jirani yake. Mimi mwenyewe natoka constituency Cosmopolitan, na tangu 2013 tumekuwa na amani, na mimi nataka kutangaza ya kwamba watu wa nyumbani huko Rift Valley, watu wa Kenya kutoka Mombasa mpaka Kisumu, tukae kwa amani, tusikubali maneno ya wale watu wameshindwa na kazi yao. DCI mzuri ni mtu kama Arab To, wakati alikuwa DCI alikuwa CID. Hakuna wakati alionekana hata akiongea, lakini mambo ilikuwa natendeka. Huyu Kinoti ameshindwa na kazi yake, aende achunguze mambo ya maana, aachane na siasa. Siasa kama anataka aachie sisi siasa, ama aache hiyo kazi yake akuje siasa. Tumenyane. Ya mwisho nataka kuomba kwa roho safi, President Uhuru Kenyatta, watu wote Kenya wanakutegemea.
Kama wewe haujui hii maneno, jua kutoka leo na utoke kutoka State House uongee. Okoa Kenya. Isije tena ya kwamba Kenya inaweza kurudi kwa vita. Tumekataa na tunaendelea kukataa. Nataka kutaja mambo matatu peke yake. Kwanza, nimetumwa na watu wa Huruma na watu wa Kibra na watu wa Mathare ambao mwaka wa 2007 Raila Odinga aliwaambia waingie manyumba za watu. Wanasema hata wao wangetaka kuandikisha statement ndio hiyo mambo ifuatiliwe. Na pia kwa hivyo nataka kuomba Bwana Kinoti na DCI awapatie nafasi na wao waweze kuongea. Ya pili, tunacheza na mambo ya usalama. Tuko na ripoti katika hii nyumba ambao tunajadiliana ambao ililetwa na rais wakati wa State of the Nation Address, the security report on security. Na akasema katika hiyo ripoti ya kwamba kuna wanasiasa wana fund vigilante groups kama Mungiki na zingineo. Pia hiyo ni kazi Bwana Kinoti. Angalia kwa hiyo ripoti. Kwa sababu kusema kuna wanasiasa haujasema ni nani, ni kucheza na usalama wa kitaifa. Mwisho, kati ya mwaka wa 2008 na 2013 mimi mwenyewe nilikuwa nafanya na rais. Sana kazi yangu ilikuwa ya kuleta watu amani na kushikanisha watu sana huko Rift Valley. Karibu miaka 4 sikufanya kazi nyingine. Nikitaka kuuliza rais wetu, sababu wewe ulitufunza kufanya amani na wengine. Wewe ulitufunza kusameheana. Wewe ulitufunza kuangalia mbele sio kuangalia nyuma. Wewe ulilalamika wakati ulisema Raila anataka watu wakae kwa historia. Viongozi hukumbukwa kwa ile maneno wamefanya mwisho, sio ile wamefanya mwanzo. Usikubali hii maneno define your legacy, Your Excellency. Tafadhali, you have invested too much in this peace in this country. Usikubali watu ambao wamekuwa wakikupiga miaka yote wakutoe katika hiyo njia ambayo ulikuwa karibu tu upate Nobel Peace Prize isipokuwa ni hii. Asante. Okay. Today I will not today I will not wear a national hat. I will speak as one of the leaders from the Rift Valley, just like Susan Kiika here, among others who are here. We know that, and we've said this for a long time now, for almost from the part of last year to this year, that there is a plan for a state-instigated violence, and the stage is Rift Valley. And the acts are intended for political reasons. This is simple, and I like to speak in a very simple way. The Asla narrative has united all Kenyans who believe that every hustle matters and that we should speak matters economy regardless of our community and tribes. The candidature of one William Ruto has been accepted across the country. The players of Uhuru succession who are deep inside the government urge plans like you read in our statement, starting from corruption, instigated charges, removal of leaders. Now the last card they have, because they have realized BBI doesn't work. The last card they have is to instigate violence in the Rift, so that communities, because Rift Valley is one of the regions that has every community in the country. And so that then if there is violence in Rift Valley, blame it on William Ruto. Then once you blame on William Ruto, you go to what they had already announced, that he will not be in the ballot box. So the objective here is political, like in our statement says, a political sport. But unfortunately, political sport using human lives. Using human lives. President Uhuru Kenyatta, accompanied by most of us here, visited the ICC with the deputy president. And what did they tell ICC? That we started reconciliation process in 2012. We have sorted all IDPs. They are settled. Everybody has gone back to their land. They told the world that as a result of their coming together, now Kenya is a peaceful nation. The president came to parliament and announced that there was a 10 billion that has been put in place to ensure that all the TJRC-related issues are settled. Now, we want to know the truth. Did President Uhuru Kenyatta lie to ICC? Did President Uhuru Kenyatta lie to Parliament by saying that those issues have been sorted?
is, do we believe the older President Uhuru Kenyatta or the current one that is supporting a DCI who is reopening a chapter that has been closed? So these are the questions we are asking ourselves. We are saying the real President Uhuru Kenyatta should come out. Yeah. Are you the one who told the ICC you've sorted these issues, or you are the one now who is reopening these issues? And even then, we have agreed as leaders kutoka Rift Valley. Hata liwe liwalo, juu chini, siasa yende nyuma ama mbele, Jubilee ikue isikue, tumeamua ya kwamba hakuna tena mwananchi atamwaka damu kwa sababu ya siasa. That is our resolve. It will not change. Kinoti and his shenanigans, I hear he was issuing another statement today trying to apologize. I'm sure he has realized that what he was doing has backfired. We want to tell him we don't want that letter he has written today. Let him go straight to a press and apologize to the people of Kenya for pretending to be reopening a process that the president himself announced that it had been solved. Or if that is not the case, he should be relieved of his duties. We get a DCI who is independent, who can be able to carry out the responsibilities of DCIs in a manner that is befitting a public office. Hiyo tu ndio tulikuja kusema hapa, lakini wache niwaambie, wafanye nini, wasifanye nini. Wa Kalenjin, wa Kikuyu, wa Kisii, wa Jaluo, wa Luya, wa Somali, wa Turkana, wa Masai, wote wenye wanaishi Rift Valley, hakuna siku tutapigana tena. There is no time we will fight again. And we leaders who are here, like our statement is stating, while they are going for revenge and reopening those files, those of us who are here believe in peace and reconciliation. And if given a chance to continue leading our people beyond 2022, we will only focus on peace and reconciliation. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. I think our statement ends there. Yeah, please. Thank you. Stop incitement. Peace, love, and unity. Yoi. Akaone Kinoti. Tom. Kwenda. Pelekea Kinoti. I'm not able to speak Kinoti. I know. I mean, who does?